Hello and a very good evening, ladies and gentlemen. And I need to turn down my own sound here. Okay. So, yeah, once again, hello ladies and gentlemen, welcome back to another live stream. Again, with the wonderful Fenix A320 released just yesterday. This is gonna be my second flight with it. I just had the first one this afternoon. And I have to say it's a really amazing aircraft. I really like it. I cannot compare it to the real-world A320, of course, but I just really love it. The model is great, absolutely great. The details are amazing in the cockpit as well as on the outside, and it's just a great aircraft, and that's why I definitely wanted to stream again this evening today with the Edelweiss Air from Zurich to Skiathos. So our departure time today is 17:15, so in about 40 minutes. And I just want to have another, you can see here the hydraulics are off, of course. So you can see the rudders, the ailerons and everything is just hanging down. And I just want to have a look again from the outside of the aircraft. I want to check this livery. This is the livery which comes with the aircraft itself. And yeah, here you can see as well all those scratches and dirt and stuff like that. It's just great. Here you can see it as well. That's the details I really like. I don't like the liveries which look like they are right out of the factory. And you can also hear the sound. This is the engine blades turning, what you can hear in the background. So that's what I meant with about details. And also the gear is looking great here. And also the main landing gear, if chocks are in, as you can see. And they have also modeled the interior of the gear, and not just 2D textures here. Let me see. Yeah, see, it's kind of basic. I don't really know how it looks like in reality, but for me, for my what I need to have, everything's fine here. You can see here all those like scratches and dirt and stuff in the reflection. That's really great. Really, really great. So I'd say without further ado, let's jump right into the aircraft. So I set the cockpit as it is set for the real-world Edelweiss, or at least I clicked the button for according to the airline. We can check here in the Fenix flight pad. Seems no ground services. Ground power is already connected, and the jetway is connected as well. You can see that here, and of course we just saw it from the outside as well. And as the GPU is connected, we can turn on the external power, and always forget to turn on the batteries. And you can hear that everything, like the systems, are running up. So turn on the crew supply, go to ground control, set the IRS to nav. Emergency lights to arm, no smoking to auto, navigation lights and logo lights on. And we leave the pumps off because we need to refuel. Now the aircraft seems to be fine, so we can do the APU fire test here. That's working.
Wonderful. Okay, so we are done with the overhead for now. Let's check the config page here. We will do that later in flight again. Random failures, I set them... Oh! I set them now to realistic and all failures. So you can have a bird strike, you can have whatever. Basically all real-world failures as well, hydraulic failures and stuff like that. So, Atsu, AOC menu, and now we go to flight init, and we go to init data request. That is connected to my sim brief, so it should reload the sim brief here, and there we are, Edelweiss 461 Delta. From Zurich to Skiathos, alternate is Athens, flight time is 2 hours and 7 minutes. So, that was it for the moment. We could now receive the weather as well, but that's not really necessary. Okay, I cannot view the flight path from here, so we can go to init and request the same data in here as well. Now you can see Zurich to Skiathos, alternate is Athens, flight number is Edelweiss 461 Delta. The cost index today from Edelweiss will be 44. That's quite high actually. And our cruising altitude will be, for the beginning, 290. We will have a step climb in there where we climb higher later in the flight. So that's about the FMC in the beginning. It says ground temperature plus 12. That's not correct. We need to adjust that later on. But we now go into my flight and I tap to import my flight from SimBrief. Okay, and there the flight is. We have 35 minutes left from Zurich to Skiathos. We here have the weather, and you can see that some D8 is available as there is a Zurich tower online. So we have information India at 1620 Zulu, departure runway 28, arrivals expect ILS approach runway 14, transition level 70. Here you have the wind with 16 knots, CAF OK, temperature 29. So actually I'm not sure about the ground temperature. That's a problem because I'm not a real world pilot, but I just set it up to 29 degrees. I'm not sure if this is the ground temperature, what they mean with that, but yeah, I just do it. So for the arrival there is no D8s available, so I can view the meter 330 at 4, CAF OK, 21 degrees, and for the alternate Athens, CAF OK, 21 degrees, 360 at 15, that's good as well. Here's the route. So flight level 290, and after Getzo we will climb to flight level 350, which then will be our final cruise altitude, and then we go to Skiathos. So we continue to the mass and balance page, and this is already set via SimBrief. So it's connected to SimBrief here as well, and or at least it should be. Let me double check with the number of passengers. It is not indeed, it is not. So okay, so we have 177. Oh, SimBrief tells me 177. Okay, but we just have 162. Cargo is 3.4, and the fuel is
10.6. 10.6. So I'm a little bit confused here about the passenger value, but anyway. Okay, and then we can load the aircraft in real time. And now it's starting to board the aircraft. So it needs 27 minutes. I cannot stop that unless I click reset, I think. We have our passenger list here. So we have Jacqueline Baer, a gold guest list. Here's another gold member, Kenya Sowers. And then we have, I don't know what that is. Gold guest list, Lorene Atari. Let's check if we have a key corporate with us. Oh, we have. We almost every time have a key corporate with us. Korabel Bula as well as Aurelia China. Oh, and an Andra Zern. Nikki Clyde. Wow. 3 key corporates. Okay. So for now, we should have received a company message. No, we have not. But we should have received the preliminary load sheet. Let me check why we didn't have received that yet. Okay, I don't know. So here we could receive the weather information. Okay, they are linked. I thought they separated, but I think maybe I can config. Data link config? No. Maintenance? No. Random failures, packs and cargo. Maintenance here, pause, flight freeze, doors, ground services. No. Cancel. Okay. But you can see here the doors are now open. Let me check if there is... Well, unfortunately they are not moving here. Can I set that up in the flight back here? Ground services? I don't think so. No, I can just open the doors, but I cannot do anything else here. Okay, but anyway, we did... Oh, company message. There it is. Receive message. Load sheet. So preliminary load sheet. I have no idea about all these entries. About few of them. So for here, for example, our flight number WK461 on the 20th of May 2022 from Zurich. This is the registration here. This is the zero fuel weight which we have for now. So we can set that up in the FMC, and but we have to check that later on together with the final load sheet. This is our estimated landing weight, and that's above the maximum landing weight. Good question, what happens now if we have a landing weight above the maximum landing weight? Good question. Here is our center of gravity information. Then we have adjustment weights. I don't know about that. Potable water is completed 100%. No deductions. Prepared by Joey Diaz. License. Fuel and tanks 10,569, so I can accept that. And I would like to delink. Let me see if I can set that up here in the no, sim settings, airframe controls, units, cabin, airline mode official, ice protection, brake fans, acceleration height.
Easy access, auto switching, FLS, airframe. Units, that's okay. Cabin, I don't know. Why is the route deleted? So here, oh, maybe via settings, yeah. Okay, no, never mind. So here is our pilot brief. Importing now from SimBrief. So this is our operational flight plan. Here you can see cost index of 44. Our fuel information. Weather information, NOTAMs if you want to read them. And now we can continue. Oh, we have a new load sheet. This is a new preliminary load sheet, so we can accept that for now. We need to wait for the final one. And I would like to set up the FMC already, but we have to, let's see, mass and balance. So we have a zero fuel weight of, yeah, it's changing of course because we are still boarding, and so we cannot set the page here in the FMC. I mean, I can set in the fuel already because we know that, but I have no zero fuel weight CG and no zero fuel weight at the moment because it's still boarding. So for the departure, we can check again in the ATIS whether the ATIS for Zurich departure runway is 28, so we can set 28 as departure, and then we fly the Degis, what was it, the Degis for hotel departure. Oh, that's great, that's not even in there. So we have the 1 X-ray, 1 Yankee or 3 Whiskey. So we will not type that in at the moment. I'll just wait, or actually we can plan something. Runway 28, Degis 1 X-ray departure. And then I just insert this, and if the controller changes it later on, then we can still change it here in the flight plan. Not as strong. Hi, welcome to the stream. No problem, you didn't miss a lot of stuff here. I just had a quick look outside of the aircraft, and then I jumped in, and I am now programming the FMC. And we are boarding already. The problem is I cannot see exactly how long the boarding will take, and there's also no possibility to ask someone about the current status, if everything is well. I can just see here passengers aboard 56, 57 now from 162. We see the cargo here. Refueling is almost done, and yeah, so we just have to wait until the boarding is completed. So for the arrival into Skiathos, we just checked, we will expect NDB 1, well actually, so SimBrief suggested runway 01, and we can now check here. We have wind of 330 at 4, so basically the wind is calm. And what we can do is, that's actually really nice, we have the link to Navigraph charts here on the flight pad. So I can load my flight here from SimBrief. There we are.
and then I can check the charts for Zurich. So ground charts, we start with that. I go to airport and airport info, so I star them to favorite them, and then we go to the departure, and then we can check later on which departure we will get. I now plan for the Tigris 1 Whiskey, 1 X-ray, because here's the 4 hotel which is planned by SimBrief, but this is a runway 34 departure, and therefore we will fly the, well, any other one. I planned for the Tigris 1 X-ray departure here. You can see that we will depart that way, runway 29, and this is gonna be our route here. We can check when instructed, contact Zurich departure, so we don't have to change ourselves. Initial climb clearance is 5,000. So what I will do is I save the Tigris 1 X-ray into the stared charts here. Then we go back and we are now checking in for the approach and arrival charts. So it depends on if we want to arrive runway 01 or if we want to arrive on runway 02. So from here we have the Skopelos VOR where we overfly, and we can either fly runway 01 or we can fly the locator 019. If we fly the locator 19, we don't have to fly to Skopelos, but as the wind is, as you can remember, winds coming from 330, so just in case the wind speed increases, that would mean that we have to land on runway 01. So what we will do is we directly choose runway 01. So the arrival charts, that's basically quite simple. From Thessaloniki, I think that's gonna be the arrival we're gonna fly. Thessaloniki, we fly to Skopelos, and from Skopelos we fly the locator 01, which is then here, but we will do the briefing later on. And for the ground charts, I mean, there is not much to notice. It's a very small airport, so we will land from runway 01. We most likely will backtrack runway 01, vacate via Alpha 1, then we're coming out here, and we're gonna take gate maybe 4 or 3, or stand 3 or 4, most likely. So that is checked. We will approach runway 01. There is an NDB approach. This is the locator 1, and the arrival will be the Thessaloniki on Charlie arrival. So we insert that, and then we check the flight plan if there is any discontinuity or any duplicated waypoints, but there is not, so that's fine. We can go into the second flight plan, and I like to set this up as well from Zurich to Zurich. So just in case we have any kind of emergency, we want to return to Zurich. So yeah, I'm sorry. So we don't need the perf page, and we check arrivals, and the ILS-14 is active, if I remember correctly. So I set that up with no stars and no VIAs. So I have that in, just in case we need to return to the airport. Okay, so we can turn this into the normal position as well. There we go. And now let's check our boarding status.
96 passengers, 97 now boarded of 162, refuel and cargo loading is completed. So I would like to do the takeoff performance calculation, but that's not gonna work because I can just load the preliminary load sheet. This will change in the end again. So of course we can use that now, but it will change later on, so we have to do everything again. And therefore I just wait until the boarding is completed. So, and for runway 28 we will depart from runway from runway 28 via Alpha 1, so there is no need to show the intersection data. We don't need that. And yeah, so for now we just wait until boarding is completed. It will take another few minutes. Refueling is now done, so we can turn on the seatbelt signs and we can turn on the fuel pumps here. And that's fine. So let's check the temperature. That's 28 degrees, so let's check the ground service and connect the PCA. I don't even know what PCA is. I think it's the external air. Let me Google that quickly. Yeah, pre-conditioned air. That will provide the aircraft cabin with conditioned air at the parking position. So I don't need to run the turbine or start the APU. We now get the external air directly. And you can see cockpit temperature 32 degrees, so I should have done that already when I entered the aircraft. But I hope it's getting down now. So let's see. Yeah, you can see it's getting down already. As I said, I should have done that before, but I just forgot it. Okay, so check the weather again for the QNH 1019, so we can set that already. 1019 set on the left side, 1019 set on the right side. So, what else? We need to do a quick check of the... can we... okay, so I just want to double check that everything is in here, but that looks fine. That looks fine, yeah, all the circuit breakers are in. Okay, so we can basically say that the cockpit preparation is now done. I can now already tune in Zurich. That's a good question. They have the connection to Batson, but I can still not find the controllers. Anyway, tune in onto Zurich Tower. Or actually, we can first listen to the ATIS 125725. 725. And then I will just compare it. 27, 2.13, QNH 1019. Nozick, report aircraft type on initial contact with Zurich arrival. Zurich information Juliet. This is Zurich information Juliet.
At 1,650, departure runway 28. Arrivals expect ILS approach runway 14. Transition level 70. Wind 300 degrees 14 knots, gust 25 knots. Cab OK. Temperature 27, 2.13, QNH 1019. Nozick. Report aircraft type on initial contact with... Okay. So, it's now in for Juliet. We had information in India. It's a good thing that we listened to it again. And I will now tune in Zurich Tower, which is 118.1. 118.1. There we go. Check the boarding status. Okay, just 28 passengers left. So can do the before start checklist here already. So cockpit prep is completed on both sides, gear pins and covers. That's a good question. We can set the parking brake. I think that is set. Yeah, you can see that's the pressure here, it's moving. So parking brake is set. So therefore we can remove the chocks. ADRS is nav and align, fuel quantity 10,600 kilograms balanced, takeoff data is not yet set, and barrel ref 1019 is set. So we just need to set the takeoff data, and for that we just need to wait a few more minutes. 22 passengers left, so our fuel weight will be around 59. What we then can enter in the FMC on the perf page here, no, on the initialization page, and then this here. So you can see the conditioned air is now coming into the aircraft. Everything is going down here according to the temperature. APU is of course still off. Cabin door is still open, of course, because we are still boarding. And after the boarding, the jetway will be disconnected as well. And we will receive the final lift sheet. Hallo DG Spotting, willkommen! Diesmal pünktlich und nicht erst zur Landung. So what we can do also is set the MCP already. Initial climb was 5,000 feet. The speed we cannot set yet because we don't know our V2 for the moment. Heading select is heading managed heading is also inserted here. Ja, danke, gut geht's mir. Mit der Fenix A320 geht's mir sogar ausgesprochen gut, muss ich sagen. Und selber, ich hoffe, alles klar soweit. By the way, this is also working, the tiller here. You can disconnect the pedal. So if you have rudder pedals at home, then you can disconnect the pedals here. And you can use the pedals for the tiller. So, and we are almost done with the boarding. Let's check my flight again. I want to see how much time left for the departure. 9 minutes, okay, that's fine. We just wait until our final, or actually we can already call in for the clearance because they might change our departure route here. And yeah. Ja, also der fliegt sich auf jeden Fall sehr gut. Ich habe natürlich, ja, was heißt keinen Vergleich? Also ich weiß natürlich nicht, wie es in der Realität ist. Im Vergleich zur Fly-by-Wire A320 fühlt sich die Fenix tatsächlich doch noch ein bisschen besser an. Ob das jetzt realer ist, weiß ich nicht, aber also fliegt sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr angenehm. Heute Mittag die Landung in Innsbruck, die war ein bisschen hart, da war ich ein bisschen zu langsam. Also da muss ich tatsächlich noch ein bisschen dran arbeiten, aber das ist mir also in der Fly-by-Wire noch nicht passiert. Aber ja.
So boarding is completed, and you can see the cabin was closed, the jetway is disconnecting, and cabin door is now closed. And did you just see, also the handle is simulated. So if I open, boarding complete, okay. If I open the door and I'm fast enough, then you can see the handle here. See, this little, let me, where am I? This little door handle here, this one, is simulated. So I will close the door again, and then you can have a look. See? That's the detail I love. So, okay. Over to Zurich Tower, and now we ask for the clearance. Zurich Tower, schönen guten Abend. Die Edelweiss 461 Delta at gate Bravo 35, type Airbus A320. Information Juliet is on board, requesting clearance to Skiathos. Edelweiss 461 Delta, Zurich Tower, a lovely evening to you. Information Juliet is now current with QNH 1019er. You are clear to destination Skiathos, flight at DGS 3 Whiskey departure out of runway 28. Initial climb is 5,000 feet, clock 6711. Roger, cleared to Skiathos via the Degas 3 Whiskey departure out of runway 28. Initially 5,000 feet, 6711 in the box, and QNH is 1019, Edelweiss 461 Delta. Edelweiss 461 Delta, thanks so much, feedback is correct. 965, unfortunately, no further ATC, can continue com 122.8, have a lovely flight. Ja, also die letzten sind tatsächlich jetzt in den letzten Tagen erst dazu gekommen. I switch the frequency again until we are ready for the pushback. So, first of all now, let's set up the departure. So, zero fuel weight is 60.4. Zero fuel weight is 60.4, and we have a takeoff CG of 31.2. 31.2. Block fuel is 10.6, that's correct. And for the departure, we need to change that. Is 28 Degas 3 Whiskey departure. Insert. And now we have a discontinuity here. So we clear that out. And then we check on the charts again. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Ja, ich gebe mir Mühe. Vielleicht liegt es daran, dass ich noch Anfänger bin. Keine Ahnung. Ich bin noch nicht so abgebrüht oder so. Keine Ahnung. So for the departures here, Degas 3 Whiskey. There it is. Double check. Okay, so we have a left turn after the departure. Maximum of 210 knots in the turn. Fly over Cloten, and then right onto Momo, Kolol, and Degas. Okay, so basically not much different than to what we originally planned. So for the performance calculation for the departure, we have Zurich, runway 28, runway surface is dry, obviously. We have we sync with the load sheet, with the final load sheet. Optimum flap configuration, force toga, no. So if flex temp is possible, we want to use that. NTI is off, PAX off, takeoff weight 70.8. Takeoff, what is it, CG? Well, we will see. Wind, we can sync that with the live weather. As I said, Alpha 1 will be the departure, so no intersection data calculate. So, that's our departure information here. We can type that in. 142, 143, and what was it? 146? Let's see. Yeah, correct. Flaps is down 0.0 and flaps 1.
flaps 1 down 0.0. Flex temp 57 and thrust reduction and acceleration is 2420. 2420. 2420. 2420 for the engine out acceleration. That should be the same exactly. And then we set the flex temp. So before start checklist, takeoff data is set, barrel ref 1019, double check, set on both sides. Before start checklist to the line completed. So we go back to tower and request start and push. Before start checklist below the line, windows and doors are closed and locked. Beacon lights on, and we turn on the APU now. So we wait until the APU is started. The APU flap will be open soon, and then we go outside and have a. We can. Once the APU is starting, let me switch back from tower. Now you can hear it. And you can see it. This is so amazing. You can even see the wind. Is this the wind? Let me see. Yeah, that's the wind. You can see winds coming from here and blasting the APU heat to the left side here. And the sound is amazing. Okay, so. Ja, ich denke mal, dass sich das sogar besser anhört, wenn also über Kopfhörer, wenn man es live hört und nicht im Stream nur, denke ich, ist es sogar noch besser. Oh, by the way, there is our final load sheet. Compliance with ADNO 2, so there is no change. Zero fuel weight 60.4, takeoff weight 70.8, packs 162 plus 5, so all in all 167. Zero fuel weight, CG, fuel and tanks 10.6, and end. So we can accept it. And we are now ready for push and start. So go over to tower again. Disconnect the external power. And we go to Phoenix because we need to do the ground services. Zurich Tower Edelweiss 461 Delta is ready for push and start. Oh, and I'm disconnected. I don't know why, but... okay, I'm sorry. Connecting to network. So, VATSIM servers are down. What's going on? Or is it my internet connection? No, that looks good. Good question. Okay. Connecting to network. Network error. Connection failed. Well, that's a pity. Okay, so then we start the pushback anyway. So we can disconnect the PCA and we can disconnect the GPU as we have the APU running. Wie ich mein Englisch perfektioniert habe. Also erstmal danke für das Kompliment. Also von Perfektion kann wirklich keine Rede sein, glaube ich. Es ist mehr, ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe in der Schule Leistungskurs gehabt, das hat aber, glaube ich, nicht so viel gebracht. Ich denke, es ist wirklich rein hier durchs Fliegen gekommen.
Also Interesse an Sprachen generell und dann durchs Fliegen hier. Ich denke, das war so das Ausschlaggebende, würde ich mal behaupten. So, nochmal zurück jetzt zu Zurich Tower. Zurich Tower, the Edelweiss 461 Delta, sorry, had connection issues here. We are back and we are ready for push and start. Edelweiss 461 Delta, Zurich Tower, good evening, welcome back. Be advised you had a stop mic there for about half a minute. Push and start is approved. Sorry, say the first part again for Edelweiss 461 Delta, that was broken. No worries at all. Edelweiss 461 Delta, for about 30 seconds you had a stop mic, hot mic on the frequency. Oh, I'm very sorry. No worries at all, that's perfectly fine. So we had a stop microphone there. Don't know why, but yeah. So connect to TUC. You can see TUC is now coming in. Double check, beacon lights are on, nav logo on, seatbelt signs on. APU bleed is on. So we wait until the TUC is connected. And there is a lot of traffic behind us, and we will push back and tail in this direction here. Unfortunately, we have no ground communication here. So I think they should be connected, so we can release the parking brake, start the pushback. And we are now starting engine number 2. You can see here, engine number 2. And that's pushback toolbar is unfortunately not working, so we have to do that manually. Vielen Dank, vielen Dank. Nee, also ich glaube, von perfekt ist es wirklich weit weg. Mir fehlen oftmals eine ganze Menge Wörter auch. Ich sag gleich dazu was. Erst nochmal kurz Engine Start. Oh, and I'm sorry, but I have to remember to turn the tail. Look at that. Doesn't that look like real? Be advised, we will be extending the downwind as starting engine 2. Present heading until about 10 DME on the localizer, and yeah, we'll report on final for the sea. Stop the pushback. Engine number 1 is running up. Set the parking brake and disconnect the TUC. Also innen drin, finde ich, sind die Triebwerke zu leise. Oh. Von außen perfekt, aber von innen, finde ich, ist es zu leise. Take on final for the scene, ship time. Rega 1, thank you, the Zurich wind 300 14 Oscar 25 knots on ship fighter to landed on discretion. Discretion, Rega 1. Okay, so engine number 1 is available as well. So ignition switch back to normal. Set flaps 1. Taxi lights on. Speed brake arm, and after start, checklist. Anti-ice off, ecam status checked and normal. Pitch trim is 0.0 set, and rudder trim 0 set. So after start checklist completed. And now start the clock again. Edelweiss 461 Delta is ready to taxi. Edelweiss 461 Delta, please verify your squawk 6711. Yep, squawking 6711, sorry about that.
and I forgot to set the squawk. 6711. Zurich Tower, we are on box, and we are ready to change to Unicom. It's at 2259. 2259, welcome to Zurich. Frequency change is approved. Have a lovely evening. Hope to see you soon. Bye-bye. Switching to Unicom, and thank you for making my day. Bye-bye. Oh, you're most welcome. Device 461 Delta, thanks for the squawk. Taxi holding position Alpha 2, runway 28 via Foxtrot, Inner and Alpha. Via Foxtrot Inner Alpha to holding point Alpha 2, runway 28, Edelweiss 461 Delta. So, we will now start the taxi, and I quickly check into the charts again. So for Zurich, we have the airport information. So we are here, and we're taxiing via Foxtrot Inner to Alpha 2, which is back here, I think. November 4. We'll check that again. 5 minutes, 2 minutes inbound, whiskey 4,500 feet. Parking stands. Beach Bonanza, VFR from Bern for the landing. So. Number 41 Golf Zurich, lovely evening to you into the control zone by route whiskey next. So we taxi here Foxtrot Inner and Alpha. Enter via route whiskey, next whiskey 2 QNH 1019, respect to 8 November 4 Golf. Tower 1 at scene, ship time, ready for departure, request direct Unispital. And then we Alpha 2 here. Two stations at once, first Rega 1 after departure, proceed direct Unispital, next report airborne, Circle 3. So, this will be our taxi route here. Transition report, airborne direct Unispital, Rega 1. This 2.5 spotted you would lost, please say again. So I just took a picture here. With the 298 push and start is approved. Push and start is approved. Ja, also wie gesagt, ich habe, also generell interessiere ich mich halt für Sprachen. Ich glaube, das fällt mir, naja, fällt mir in den Schoß, will ich jetzt nicht sagen, aber also die Aussprache, die kriege ich, glaube ich, ganz gut hin. Ansonsten, also ich höre halt live ATC und das war's eigentlich. Also mehr mache ich da eigentlich tatsächlich nicht. Also das ist dann wirklich Zufall, und je länger man mir zuhört, desto öfter hört man auch, dass mir da doch einige Wörter fehlen. Ich versuche das dann relativ zügig zu umschreiben. Manchmal fällt es dann nicht auf, aber ja, oftmals fehlen mir tatsächlich doch einfach die Wörter. Turning right now onto Inner. And from the outside it's really nice. The engines are absolutely nice. Loud enough. Really great. But from the inside it's just too quiet, I feel. Mein Lieblingsflugzeug, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich bin ich eigentlich Boeing-Fan. Ich finde zwar jetzt die Airbus oder einige Airbus-Flieger auch nicht hässlich, bin aber eher der Boeing-Fan. Deswegen freue ich mich auch ziemlich auf die 737-800 dann von PMDG. Wobei ich auch zugeben muss, dass die Fenix A320 wesentlich detaillierter ist als die PMDG. Also das muss man einfach fairerweise sagen. Das ist einfach so. Yeah, Traintastic, hi and welcome to the stream. Yes, you're absolutely right. Very detailed and high quality. I think that the Fenix 320 is now the new benchmark. So every aircraft which is or which will be new on the market will have to compare itself to the Fenix 320, I think. So we can
November 41 Golf traffic information. Traffic is accurate 10 o'clock, 6 miles is So before takeoff checklist, flight controls, not yet checked, forgot that. Full up, full down, neutral, full left, full right, neutral, and rudder, full left, full right, and neutral. One from present position, proceed direct to Nischbitau. And we have to hold here at Alpha 2. Set the parking brake. Flight instruments are checked. Draco 1 traffic information, traffic at your 3 o'clock. Briefing is confirmed. Flap setting is config 1 plus F and set. V1 142, 143, 146. Flex temp 57 degrees. Set and set in the flight display as well. Transponder 6711 is set. Economy mode takeoff no blue. Takeoff checklist to the line completed. Right 461 Delta, line up and wait runway 28. Thanks for your patience. Line up and wait 28 Edelweiss 461 Delta. Rega 1B Zurich, winds are now variable at 4 knots on Nischbitau, set to land at own discretion. Nischbitau, land on discretion, Rega 1. November 41 Golf, Whiskey 2, 3,000 feet, and if any chance request land 34, hold short 28. Landing lights on, taxi lights to take off, runway turn off lights on, strobe lights on, set to TARA. From present position, join base and final, runway 34, next report final. Ding the cabin. Join base and final, runway 34, welcome November 41 Golf. Cabin is secured for takeoff. Engine mode selector set to normal. TCAS TARA, and we turn off the PEX. 8. 208, Roger, taxi to holding position Alpha 2, runway 28, Foxtrot in there in Alpha. On runway 28. Lineup completed. Number 41 Golf after arrival, the case by Echo 6, winds variable 4 knots, runway 34, clear to land. 34 clear to land, vacate Echo 6, November 41 Golf. Right 461 Delta, expect departure in 2 minutes due to vehicle arrival, runway 34. Holding holding on the runway, expecting departure in about 2 minutes. Edelweiss 461 Delta. Ja, so mein Lieblingsflugzeug ist eigentlich die Boeing 777. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist jetzt mein also dafür würde ich sterben, so ungefähr. Ja, also das ist halt, das finde ich so am besten, am schönsten. Aber nichtsdestotrotz fliege ich natürlich auch hier weiterhin jetzt A320. Und selbst wenn es denn dann die PMDG irgendwann mal geben sollte von PMDG, auch dann werde ich definitiv weiterhin 737 oder A320 fliegen, einfach weil es halt auch das Angenehmste ist. Ja, Kurzstrecke, Mittelstrecke. Mit den Heavies kann man halt doch letztlich. Clear to take off 28 Edelweiss 461 Delta. Thank you. So everything is set. Parking brake released. Manual braking. Start the chrono. 50%. Stabilized, climb and flex. November 41 Golf, welcome to Zurich. Do you have any standard preference? I love that sound. Zurich again, November 41 Golf. November 41 Golf, welcome to Zurich. Do you have any standard preference? GSK 1 please. November 41 Golf, north assault taxi to Generation Sector 1 via Alpha. GSK Sector 1 via Alpha, November 41 Golf, next. And rotate. Positive rate. Gear up. Edelweiss 461 Delta is Airborne. Edelweiss 461 Delta, thank you. No further ATC. Good morning, Nicole. 122 decimal 8. Have a lovely flight.
122.8, thank you very much for the ATC, and a great evening for you as well. Bye bye. Thrust climb. 122.8 and left turn. Maximum speed of 210, that's in there as well. We can continue the climb. 290. And autopilot 1 on. Speed brakes disarm. Yeah, that's right. Today all aircrafts are quiet. Oh, yep, I'm sorry. Pack 1 on. Flaps 0. Speed check, flaps 0. And pack 2 on. I love that engine sound so much. And I love the Flight Simulator 2020. Look at that. It looks so amazing. So real. Set standard. Set standard. After takeoff, climb checklist. So landing gear is up, flaps retracted, packs on, barrel ref standard set. After takeoff and climb checklist completed. And we should have let the flaps on 1 here. As you can see, we are already down here at the minimum. I mean, there is some space left here, but we maintain a speed of 210 knots. So actually, let's extend the flaps again. I think that the wings look so small. I have the impression that that's so short. No? Am I mistaken? I don't know. I think it's... Oops, Kevin. I think it looks a little bit short. Die Flaps wieder raus, weil ich nach unten hin hier ziemlich knapp war. Ich kann jetzt nochmal zeigen, sobald die Speed Restriction aufgehoben ist. Yeah, the engine sound is amazing, and as I said, from the outside it's even better. And it's loud enough. But from the inside, the idle sound is almost not noticeable. So, about the flaps. I extended the flaps again to 1 because you can see if I retract them, this orange line here is coming up. And of course we can still fly within that orange line here. But yeah, well, it's not recommended. So it's better to extend the flaps if there is, for example, a sudden wind change, turbulence, whatever, and the speed changes drastically.
That's unlikely at this altitude here, but it could happen, and then it's gonna be quite dangerous. So lights off, seatbelt signs off as well. And speed restriction is now cancelled. No, it's not. It is, okay. I love that shadow moving here. That looks so real. I love that sound. Can't get enough of this. I could record this whole flight and then restart it and just watch the replay using the passenger seat. Yes, the interior textures are really great. It looks really great, really realistic. It's not... You can see it's quite sharp as well. It's not just low resolution textures or stuff like that. You can, by the way, not turn out the table here. So it's absolutely well done, and also up here. Let me check actually. No, let me first have a look around the cabin. So you can also, if you have problems with the FPS, you can turn off the cabin. But for me, I don't have any problems, so I leave it on, and I really like how it looks like. What I want to test now is what happens if I turn off the no smoking signs or turn on the seatbelt signs. Will that be visible here? So let's go up front here, turn on the seatbelt signs, and go back and check. And you can see seatbelt signs are now on. That's a detail I really love. So turn off the whoops. Turn off the no smoking signs. Okay, they keep on. So the no smoking signs stays on, but the seatbelt signs are switched on and off. That's a really nice detail. So check the progress page, optimum flight level of 340. And the max is 367. And we're gonna cruise to flight level 290 until we cross a waypoint Getzo. Getzo is over here. After Getzo, we will climb to flight level 350. Yeah, well, 100% realism would mean that the aircraft is perfect. The aircraft, of course, is not perfect. It's not 100% realism. I know what you mean, and you are right. It is. You're right. It's absolutely great to fly this aircraft. It looks great. Nearly all the buttons are working. Even the circuit breakers are working here, and the cabin is really nicely done. It's just an amazing aircraft, and there are some real-world pilots. They test this aircraft and compare it to the real-world aircraft, or they will do it later on.
and so I definitely want to have a look at that and see what they say, what their impression is. Ja, mache ich auf jeden Fall. Also weiche Landung soll natürlich jedes Mal drin sein. Wie gesagt, war heute Mittag leider nicht der Fall. Aber ja, also das ist auf jeden Fall das Ziel. Temperatures are now fine as well. You can see here 22, 22, 23 degrees. Cabin altitude 5,000 feet. That's fine as well. The vibrations from N1 and N2 are fine as well. Ja, das stimmt. Und das ist tatsächlich auch in Skiathos gar nicht so einfach, weil die Piste relativ kurz ist. Von daher ist das gar nicht so einfach. Wenn man da zu spät irgendwie aufsetzt oder zu schnell ist, dann ja, dann war's das. And I just noticed that in the overlay you don't see an estimated time of arrival. Oh, basically I just noticed that the overlay is not working at all. Let me see. Okay, that's weird. That is weird. Okay, let me quit and restart that. Okay, now it's working. So Zurich to Skiathos, Edelweiss 461 Delta. Okay, so now the overlay is working. Estimated time of arrival is 1919. So we can compare that with the FMC, and the FMC tells us that we will be there at 1934, of course, because the overlay uses the direct connection to Skiathos, while we have in the FMC, of course, the complete route. Ja, also geplante Flugzeit, wie gesagt, Ankunft 19:33 Uhr, jetzt aktuell Zulu-Zeit, also 9:30. Dementsprechend, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr haben wir denn jetzt? Wo ist denn die Uhr? Hier neben. Ja, 7:45. Also gute 1,75 Stunden jetzt noch. Yes, it's Traintastic, it's a glitch. Sometimes it's not working. That's why I just restarted it, and now it is working. Yeah, what I really love about the aircraft is that it is highly detailed. So you see every single, like here are some scratches, here is a scratch as well, here is dirt and stuff like that. You can even remove the cable, and then you can see that the fly pad is not charging. Or you can of course connect it again, and then you will see it's charging again. There you can see. Or can you see it? So if I remove it, then this little flash is going away, and now it's coming back. See, there it is. You have, like, you can open the window, of course not right now because we're, well, actually, could you
no, you cannot open the window in flight, but you can open the window when you are on the ground. Also, what I absolutely love, I mean, it's driving me nuts sometimes, but I love it, that these switches here are not accurate. They are not straight. You can see the one is turning to the left, here one this as well. The landing lights are, one is banging to the left, the other one to the right, and stuff like that. And that's a detail which is taken from the real-world Airbus. So I heard real-world pilots saying that this is indeed the same way in the real-world Airbus. You can switch them back to like straight in the real world. You cannot do that here, obviously, in the sim. But you can turn them back into the original position. But within the years and because of the user... Okay, what is he doing there in the voice? Station is unreadable. So you can turn them back into straight positions in the real world. But because of the usage and within the years, they're just getting a little bit loose here. And that's why they are twisted here in different directions. So we are over the Alps now, turning on the seatbelt signs again. So we're gonna expect some turbulences hier. Ja, ja, natürlich, natürlich. Wenn du Fragen hast, immer her damit. Ich bin sogar ganz froh drüber, weil dann spiele ich nicht den Alleinunterhalter, sondern ich habe auch was, wo ich mal drauf antworten kann oder sowas. Weil gerade jetzt für so lange Flugzeiten ist es ziemlich schwer, wirklich einfach 3 Stunden zu quatschen, ohne wirklich irgendwie ein Thema zu haben oder so. Also von daher bei Fragen oder Vorschlägen oder was auch immer, immer her damit. Naja, also ich sag mal, wenn man Fragen hat, dann sollte man die auch stellen können. Also ich denke, da sollte jeder Streamer auch froh sein, wenn Fragen gestellt werden. Ich meine, klar, wenn man irgendwann dann mal, weiß ich nicht, 100, 300 Zuschauer hat, dann hat man einfach keine Zeit, da jede Frage zu beantworten. Aber prinzipiell finde ich, sollte das auf jeden Fall möglich sein. Und dann sollte man das auf jeden Fall auch machen können. Es kommt natürlich immer drauf an, ja. Also wenn man natürlich irgendwie, ich hatte mal einen Zuschauer, der hat immer gesagt, ja, mach mal ein Looping und sowas. Das ist natürlich auf Dauer irgendwann mal nervig. Aber insgesamt, solange die Fragen irgendwie Sinn ergeben und man nicht da irgendwie aus Scheiß irgendwas macht, ist das absolut kein Problem. Also finde ich zumindest. Home Airport ist Frankfurt. Also der ist auch nicht wirklich nah, der ist auch noch eine Stunde weg, aber das ist so, sag ich mal, das nächste. We overfly now Innsbruck. Down there is Innsbruck. There's the airport, I think. And there's still snow. That's so weird. That's so weird. I don't know why Azovo is not able to solve that problem. Because obviously we have end of May, mid of May, and we have like 20 degrees during the day, so there is definitely no snow in Innsbruck.
And it is not indeed on the airport, but I don't know why there is snow here on the on this part. Down there is an aircraft, by the way. I'm not sure if you can see the lighting. There we are. And that should be an Austrian coming from Alicante into Innsbruck. Yeah, that's possible that the creators like the snow, but still, I mean, if you see that from the outside, you can see here is no snow at all, nothing. So until that part of the river, everything is fine, and then you have that snow over here, whereas actually right now it doesn't look like snow anymore, but here you have. So I don't know what's going on. I have no idea. Nein, FSX habe ich nicht gespielt. Ich habe damals angefangen mit FS 2004. Den bin ich geflogen bis so circa 2012, 13. Ja, oder vielleicht 2010. Ich weiß gar nicht mehr. Also irgendwas zwischen 2010 und 2012 war es. Und dann hatte ich, was Fliegen anbelangt, quasi 8 Jahre lang Pause. Oder, ich weiß gar nicht. Also je nachdem wann es war, irgendwie 8 bis 10 Jahre Pause. Und ich habe jetzt im Januar wieder angefangen mit dem 2020er. Also von daher war das für mich ein Riesensprung vom 2004er zum jetzt 2020er. Aber es ist auf jeden Fall richtig geil. Also der Flugsimulator gefällt mir richtig, richtig gut. Auch wenn ich immer noch finde, dass der Flügel zu kurz ist. Das gibt's doch nicht. Das gibt es nicht. Nope. Neue Wing Views mal gesetzt in die Kamera. Ja, definitiv. Also was da grafisch passiert ist, das ist der absolute Hammer. Also allein wenn ich mir hier die Berge angucke, wenn ich mir überlegt habe, was man da früher an Add-ons installieren musste, damit man das ungefähr so hatte. Und jetzt hier, was man hier für Täler hat, wo man theoretisch langfliegen könnte, VFR und so, also das ist absolut nicht zu vergleichen. Auch natürlich die Aerodynamik, das Wetter, die Winddaten, also es ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. And we can now climb, we just passed Getzo, so we can now climb to flight level 350.
check the progress page. Optimum is 340, maximum is 370. Ja, weiß ich nicht. Also ich hatte das Gefühl, in der Fly-by-Wire war der irgendwie weiter außen, weiter weg. Also der sah irgendwie, vielleicht wenn ich zoome. So und dann... Ja, so sieht's besser aus. So sieht er so aus, wie er sein soll, wenn ich rauszoome und dann ans Fenster gehe. So passt es. Ja, so passt das. Also da muss ich dann so ein bisschen, da muss ich zoomen. Aber das ist ja nicht schlimm. So, jetzt setzen wir das Ganze noch auf die andere Seite. Huch. So. Ja, auf die... Was ist denn jetzt passiert? Hallo? Ah, okay. So. Auch wirklich. Doch, jetzt passt's. So, jetzt sieht es schon so aus, wie es soll. Okay, wunderbar. Okay, ich hätte rauszoomen müssen. Cruise is now set to flight level 350. Lieblings-Airline? Nein, habe ich nicht. Ich bin da völlig offen. Also erstens schon mal fliege ich leider sowieso nicht so oft. Aber es gibt eigentlich keine Lieblings-Airline. Also ich bin da offen für alles. Ich probiere gerne neue Airlines aus. Und von daher, also wenn ich irgendwie mal in Urlaub fliege oder sowas, dann nehme ich gerne irgendeine Airline, die ich noch nicht kenne. Und ja, willkommen zurück. Ja, von daher, also Lieblings-Airline habe ich dahingehend nicht. Da muss ich dich enttäuschen. Cabin temperature is fine, 22 degrees here. Wie sieht's denn aus? Hast du eine Lieblings-Airline? Und wenn ja, warum? So, like, can tune that a little bit more down here. Let's see on the condition page. Okay, 19, 20, 18, okay. Ja, das ist die gleiche Frage wie die du mir gestellt hast. Also dahingehend nicht so abwegig. Ja, so ungefähr ist es bei mir auch, deswegen sage ich, habe ich eigentlich keine. Also wenn die PMDG 737-800 rauskommt, werde ich wahrscheinlich die meiste Zeit Ryanair fliegen. Einfach auch, weil die halt einfach ein super breites Streckennetz haben. Hier oben kommt uns übrigens gerade ein Flugzeug entgegen irgendwo. Hier auf dem Tikas haben wir es drauf. In der Luft sehe ich es noch nicht. Gute Frage. Also ich sehe jetzt hier nichts blinken. Fliegt da irgendwo links vorne. Irgendwo hier hinten muss das rumfliegen. Naja, anyway. Ja, und demnach ist es bei mir also auch so, dass ich halt sage, ja, ich habe keine Lieblings-Airline in dem Sinne. Da ist es.
Also tatsächlich, ich habe mal gehört, also dieser Mythos, oder was heißt Mythos, also diese Aussage, Ryanair hat so harte Landungen. Das stimmt, haben sie. Ich habe aber gehört, ich glaube, das war mal über eine Doku oder sowas, dass sie das absichtlich machen, und zwar einfach aus dem Grunde heraus, damit sie auch tatsächlich landen. Also klar, je härter die Landung ist, ich meine, irgendwann ist es natürlich zu hart, aber je härter die Landung ist, desto sicherer ist es eben auch, dass sie auch wirklich auf dem Boden sind. Und der Herr O'Leary hat halt gesagt, ne, also mir ist lieber, wenn die Flugzeuge fester aufsetzen, dann sind sie aber auch auf dem Boden. Dem Fahrwerk schadet es wohl nicht so sehr, als dass man es irgendwie öfter kontrollieren müsste als sowieso. Und dafür reduzieren sie eben die Durchstartquote. Weil wenn du natürlich versuchst, möglichst weich aufzusetzen, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit groß, dass du einen längeren Flare hast und irgendwann wird die Piste zu kurz und musst du durchstarten. Das passiert den Ryanair-Piloten eben nicht, weil sie heftiger aufsetzen. Royal Brunei kenne ich gar nicht. Also ich kenne natürlich die Airline, aber habe ich so noch keine Berührungspunkte mit gehabt. Generell, ich gehe davon aus, dass das einfach auch an der, sag ich mal, an der Umgebung liegt. Ja, also gut, ich glaube, Brunei ist, glaube ich, Richtung Indonesien irgendwo. Das ist, also ich muss sagen, die ganzen asiatischen Airlines haben eigentlich einen super Service. Ihr seid auf Unicom, Freunde. Frankfurt Tower Clearance on Unicom. Why not? Richtig, genau. Kleinere Pisten und sowas, genau. Deswegen härtere Landung, um eben zu sichern, dass man auch wirklich unten bleibt. Ja, aber bezüglich Brunei, also ich muss sagen, die ganzen asiatischen Airlines oder viele haben einen super Service, und das fängt ja schon bei, ja, im Prinzip bei Turkish Airlines an. Also ich bin selber noch nie türkisch geflogen. Wir waren ja aber vor ein paar Jahren Airline Europas und ich habe einige Bekannte, die mit Turkish geflogen sind, die sagen alle super Service, super Airline und so. Dann klar, Emirate, egal ob jetzt Etihad oder Emirates, Katar, die haben alle einen super Service. Singapore Airlines ist super, Thai soll mega gut sein und da passt natürlich Brunei auch super gut rein. Ne? Muss man halt einfach so festhalten, denke ich. I can also now turn off the charts here. Oops. Go back to Phoenix. Check my flight. Check the route. View the map. Oh, I thought the aircraft is on here. Habe ich auch gehört, dass die Amis nicht so gut sind. Weiß ich nicht. Also zum Beispiel habe ich auch gehört, dass die Lufthansa nicht sonderlich gut sein soll. Also natürlich gibt es schlechtere, keine Frage. Also die sind jetzt nicht schlecht. Aber sie sind halt auch nicht überragend gut. So habe ich es gehört. Und ich denke, dass die Amis da auf dem gleichen Level spielen. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich verstehe nicht, warum. Vielleicht liegt das einfach an der Mentalität. Also ich sag mal, wenn man bei den Emiraten weiß ich es nicht, aber gerade in Asien, die Menschen, die sind einfach freundlich. Und dann überträgt sich das natürlich auch irgendwo auf den Job. Und diese übermäßige Freundlichkeit, die hat man halt eben in den asiatischen Ländern. Dadurch vielleicht auch noch ein Stück, also im Arabischen hat man es definitiv auch. Habe ich zumindest so gehört. Und ja.
Am I here on the wrong frequency or what? What did I do wrong? I'm on 122.8. I am not even in range of Frankfurt. Ja, also ich muss sagen, ich war mal in Peking gewesen und die Lufthansa, die war wirklich unverschämt teuer. Also die Lufthansa wollte für den Flug irgendwie 3.000 Euro haben, One Way. Da habe ich gesagt, nee, vergesst Leute. Also tatsächlich, ich bin noch nie Lufthansa geflogen. Urlaub halt Ferienflieger, klar. Ansonsten, nö, also keine Ahnung, Lufthansa weiß ich nicht. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich gehört habe, dass es auch nicht so toll sein soll, oder halt eben dafür, dass die Preise so teuer sind, ist es halt nicht gut. Von daher hat mich das tatsächlich auch noch nie irgendwie gezogen, da mit Lufthansa zu fliegen. Was eigentlich schade ist. Ich meine, also als Deutscher mit deutscher Airline noch nie geflogen, aber naja. Also mit der deutschen Airline. Aber naja. Ja, eben, das ist es halt. Für das Geld kann man durchaus auch mit besseren Airlines fliegen. Ach wirklich? Die Lufthansa fliegt ab Hamburg nur Frankfurt und München an. Das ist ja... Das ist ja wirklich wenig. Also das überrascht mich jetzt. Das hätte ich nicht gedacht. So, let me have a look where we are. We're overflying now Ljubljana to the left side. I can open the airports page. There should be somewhere L yacht. Lima Juliet. There is Klagenfurt, and there is Zagreb, and then we have Ljubljana down here somewhere. Back there, I think. Ja, Eurowings ist halt Ferienflieger, ne? Die Eurowings Discover ist halt eher, also weiß ich nicht, doch, aber ist Ferienflieger, ne? Also die haben ja, glaube ich, wollen ja Ferienflieger sein und nicht irgendwie Zubringer für die Lufthansa oder sowas.
So I just want to check what this ETP point is, or actually I think I know what ETP is. But equitime point, there it is. ETP location is Medax -147. Aircraft to Beering, okay. So here we can see how far from the equitime point we are from Zurich or from Skiathos. Okay, that's all I wanted to know. Ja, das ist das Problem. Genau, so geht's mir mit Eurowings auch. Keine Ahnung, was die machen. Eurowings Discover, und ich weiß, dass sie auch, dass sie viele Condor-Flüge, ja, übernehmen kann man nicht sagen, aber dass sie eben der Condor Konkurrenz machen auf ihren Ferienflügen, was ich nicht unbedingt toll finde. Es gibt genug Destinationen, die Condor nicht anfliegt mit ihrer doch relativ kleinen Flotte. Also von daher, keine Ahnung. Okay, let me see if I can show you where we are. Route, I think that should be it. Right? Yes, there we go. So we're just over the border from Slovenia to Croatia. Es gibt, glaube ich, keinen Unterschied zwischen Eurowings und Discover. Also meines Wissens, gibt es überhaupt Eurowings noch? Meines Wissens nach ist doch Eurowings Discover die alte Eurowings, oder? Oder täusche ich mich da? Oder aber die Eurowings Discover ist tatsächlich Ferienflieger, während die Eurowings eher so Zubringerflüge und sowas macht. Ich habe mal gerade gegoogelt, also ne, tatsächlich sind zwei unterschiedliche Airlines, die aber natürlich beide zur Lufthansa gehören. Also Discover macht tatsächlich Tourismus ab Frankfurt und München und Eurowings selber ist halt eben Zubringerflüge. Oder beziehungsweise für die Flüge zuständig, die keine Hubs von Lufthansa sind. Also Berlin, Köln, bla bla, Düsseldorf, quer durch Europa. Ah, nee, Eurowings Discover greift auf Zubringer von der Lufthansa zurück. Interessant.
Ja, sehr, sehr eigenartig, sehr verwirrend hier. Ja, aber es ist trotzdem sehr verwirrend. Also die Discover, die fliegen halt auch noch mit der Lufthansa, also für die Lufthansa und mit der Lufthansa und ach, ist alles irgendwie bisschen eigenartig, finde ich. Wissen ist Macht, ne? Ja, halb Europa gehört ja der Lufthansa, ne? Wenn man sich mal überlegt, Swiss, Austrian, Edelweiss gehört wiederum zur Swiss, glaube ich. Dann die ehemalige Brussels Airline gehörte ja der Lufthansa. Ja, dann Eurowings, Eurowings Discover, Alitalia, beziehungsweise jetzt ITA Airways. Also die sind ja überall irgendwie mit drin. Ich weiß nicht. Ja, genau. Die Swiss gehört zur Lufthansa, definitiv. Edelweiss weiß ich gar nicht. Also ich glaube, die gehören zur Swiss, aber ich bin nicht sicher. Ja, doch, Edelweiss Air ist eine Tochtergesellschaft der Lufthansa, genau. Richtig. Edelweiss ist Tochter der Lufthansa. Deswegen, also die hängen irgendwie überall mit drin. And we have a lot of center controllers online in Europe, but there is no controller down here to Greece, unfortunately. And there will be a nighttime landing, by the way, in Skiathos. I'm not even sure, are we allowed to night land at Skiathos? Let me check. Locator runway 01. Well, it's a visual landing, but yeah, I think that should be possible. There's no information that we are just allowed to land in daylight. So we have minimum decision altitude, but that's it, nothing more. Well, we will see. We will see. Ja, genau, ja, die Lufthansa hat gefühlt halb Europa aufgekauft, richtig, ja, ja. Oh, 34 Abos. Juhu, es geht hoch. Wer auch immer es war, vielen Dank. Whoever is my 34th subscriber, thank you very much. So check the status page again, and we do a quick fuel check here. So we are approaching Itobi, and if I have a look on my flight plan, scroll down to Itobi. Itobi, here we are. We should have 7.1 tons of fuel on board and 3.5 used. So if we have a look, 7.6, so we even have 500 kilograms more than we should have. And concerning the fuel used, we have 2.9, or let's say 3 tons
So 500 kilogram less than we should have used. So we saved a lot of fuel here. Or the sim brief profile is just wrong. That could be as well. Wow. Have a look at that. Setting sun here. Great. Ja, viel mehr als gestern. Ich glaube, die sind alle jetzt durch den Phoenix-Stream sind die dazugekommen. Wenn mich nicht alles täuscht. Also, ich weiß es natürlich nicht, aber zumindest seitdem sind es mehr geworden, sagen wir mal so. Ja, also das heißt, ich müsste öfter Phoenix streamen. Ja, das stimmt. Ja, es ist echt schwer. Also wenn man anfängt erst, also was heißt anfängt? Ich mache das ja jetzt schon seit Februar oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass es auch erstmal schwer ist, von YouTube überhaupt gesehen zu werden. Also ich hatte schon irgendwie 15 Livestreams hochgeladen oder sowas und bin bei YouTube noch nicht mal erschienen, wenn man meinen Namen eingegeben hat, weil man dafür erstmal 3 Videos hochladen muss. Also das ist, um da wirklich, sage ich mal, bekannt zu werden oder gesehen zu werden, bedarf es auch eben Videos. Und da ich jetzt nun mal nicht so der Video-Freak bin, ist das halt doch recht schwierig. Und da dann erstmal überhaupt angezeigt zu werden, das ist schon echt schwierig, muss ich sagen. Und dann gibt es natürlich noch die genug Abonnenten haben, die schon genug Verbindungen auch haben zu eben zu irgendwelchen Firmen. Dafür bin ich einfach zu klein. Ich konnte den Phoenix nicht im Pre-Release machen, ja, sonst hätte ich vielleicht auch mehr Abonnenten. Also ja, kann ich voll und ganz verstehen. Also wenn man 2 Jahre da dran ist und es geht nicht aufwärts und das ist schon frustrierend. Deswegen bin ich ja froh, dass ihr jetzt da seid, weil wenn ich hier 2 Stunden Stream habe, was soll ich immer alleine reden? Das ist so ein bisschen das Problem. So we now inbound Itobi, and here's our equi-time point, from where it's the same time back to Zurich as it is if we continue to Skiathos. And I could now start to prepare for the approach already, so that I have some information inbound inserted. So retrieving the meter and refreshing it. So varying with 01, CAF OK, 20 degrees, QNH 1021. 1021 the QNH, 20 degrees, and varying with 01. Transition level 40 is okay. Barrow is the decision altitude is 1,600. There we go. That makes, by the way, a V approach of 140. That is really fast. That's really fast. So that means we will have an auto brake medium.
But we will do later on a approach performance check. Vielen Dank, vielen Dank. Na, mal sehen, vielleicht kommt's ja noch. Ich mache auf jeden Fall erstmal weiter und ich mache das Ganze halt sowieso aus Spaß, ja, einfach weil es Spaß macht und weil man vielleicht doch eben was zu tun hat, weil es Leute gibt. Ich gucke sehr oft Streams, egal ob ich jetzt dann abends im Bett oder wenn ich gerade Zeit habe oder von der Arbeit im Zug oder so. Da gucke ich immer irgendwelche Streams oder Videos und dann denke ich mir, wenn irgendjemand irgendwann irgendwo im Zug sitzt und ihm ist langweilig und der guckt ein Video von mir, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja, vielen Dank euch beiden. Vielen Dank. And I love the scenery here. The sunset glow and everything, that's just amazing. Ja, richtig. Genau so ist es. Einfach immer weitermachen. So, and I want to have a look how far we have to go. There's our top of descent, by the way. Here it is, top of descent. If so, we don't have it here, have we? Top of descent at flight level. So 1913 will be our top of descent. 1913, so that's in about 44 minutes. Actually 42 minutes. What? Ja. Seit Februar mache ich YouTube. Oder Mitte Januar oder so. Irgendwie sowas, ich weiß nicht genau. Aber wie gesagt, ohne Großwerbung. Ich habe auch mal zeitweise Twitch gemacht, also Twitch und YouTube gleichzeitig. Aber mit Twitch komme ich irgendwie nicht so, weiß ich nicht. Komme ich nicht so klar. Deswegen bin ich erstmal bei YouTube jetzt geblieben. Vielleicht mache ich irgendwann das Ganze wieder auf Twitch auch. Also dass ich quasi beides mache, aber jetzt erstmal bleibe ich auf YouTube. Vor allen Dingen kann ich bei YouTube die Streams planen. And we have a Fenix control. Very nice. Ja, aber so ist es doch. Ist doch schön. Ist doch schön, wenn man mal was zu reden hat. Ich finde das immer wichtig. Und auch schön und interessant. Man lernt immer Neues. Also wie zum Beispiel hier jetzt mit Eurowings. Da lernt man halt einfach mal was Neues. Und das ist doch mal was Interessantes, was Gutes. Hätte ich sonst nicht gelernt. Ja, also ich komme mit diesem ganzen Twitch-Kram nicht so klar. Auch dass man da, also ich weiß, Twitch ist mehr auf Community irgendwie scheinbar aufgebaut oder so. Da mit Emojis und mit dies und das und jenes. Aber das ist einfach nicht, weiß ich nicht. Das ist einfach nicht meins. Ich finde das, weiß ich nicht. Komme ich nicht klar mit. Will ich auch nicht. Also hier ist YouTube und dann der Chat, das reicht. Und für alles Weitere habe ich Discord, wo jeder drauf kann. Und ja,
von daher, wie gesagt, vielleicht irgendwann, wenn das so nebenbei dann mitläuft, einfach, dass man die Reichweite ein bisschen erhöhen kann. Und ja, wenn nicht, dann halt nicht. Ja, das ist richtig. Also im privaten Umfeld habe ich auch niemanden, der das versteht. Und wenn ich dann irgendwie so sage, ja, ich kann heute Abend nicht, weil ich bin 3 Stunden im Flugsimulator irgendwie unterwegs, dann schütteln die auch nur mit dem Kopf. Ja, also YouTube ist, meine ich, in allen Belangen besser. Also was heißt in allen Belangen? Wie gesagt, ich kenne mich mit Twitch auch nicht aus, aber ich finde halt einfach, es ist angenehmer, es ist einfacher zu bedienen, es ist einfacher was zu finden, auch Videos nachträglich abzurufen. Also von daher, ich weiß nicht, also ich bin da dann doch eher der Freund von YouTube einfach. Ups. Ja, genau. Also es ist nice zum Streamen. Ich kann, wie gesagt, ich habe Restream benutzt, um eben Twitch und YouTube gleichzeitig zu machen, und da kann man auch Streams planen. Und das, ja, weiß ich nicht, funktioniert irgendwie nicht so wirklich, finde ich, glaube ich. Also zumindest klappt es bei mir nicht. Vielleicht bin ich auch nur zu blöd dazu. Darf man ja nicht ausschließen. Top of descent coming in. And by the way, I just hope it's okay if I switch between German and English sometimes, because I normally use English so that there is greater variety of people who can watch the stream. But of course, if I have German viewers, then of course I talk German as well. I don't want anyone to force to speak English or German or whatever. Ja, mit den Flugzeugspotten, das kenne ich. Das läuft bei mir, wenn ich Homeoffice habe. Läuft es bei mir nebenbei, manchmal mit, manchmal ohne Ton. Oft aus Amerika. Aber so Spotting, ja, warum nicht? Ist doch cool. Ja, klar, DG-Spotting, auf jeden Fall. Kein Stress. Yeah, and I didn't thought about that it's gonna be dark when we are arriving, so I've never done a nighttime landing in Skiathos actually, so I hope that everything works fine. And we got a controller, Adria Center, so let's check in on 130 decimal 0. 130 decimal 0. Adria Center, right? Yeah. Adria Radar, a very good evening. This is Edelweiss 461 Delta, flight level 350 inbound Midax. Edelweiss 436, Edelweiss 461 Delta, Adria identified. Oh, and that's it. And now the next message will be switch to Unicom or contact Greece Control. Not sure though which will be the next one. Adria Center, good evening. You're ring 29er Echo, flight level 370. Ring 29er Echo.
Why is there someone laughing? Oh, and by the way, I can turn off the seatbelt signs. How's the dome light? Bright? Okay, dome light is actually quite nice. Not too bright, but still making everything light. Ice indicating and standby compass. Oh, by the way, the standby compass is also nice. It's in there, so if you click it, it comes down. Very nice. Very nice. And also you have this sun blends here, which is also very nice. Can you? No, you can just activate it and deactivate it. No way to click it. So, and I think it's now time to do the approach performance calculation. So, runway will be 01. Dry conditions, refresh the meter and apply the meter. Aircraft config. So, landing weight, I don't know yet. We will have a medium auto brake, full reverse, auto throttle on, flap full, manual landing, and the landing weight I'll have to check. We can check that in the flight plan here. So if I check the performance here, we have estimated landing weight of 66 tons. So landing weight 66,000, 66 tons. Mike level 370 inbound rollbar. Okay, and you can see if we use medium auto brake, and then we need almost the complete runway to stop. If we use max manual, then of course we will stop earlier. But I will, by the way, low looks like this. So I will use medium auto brake, and then I will, once we're fine on the runway and established on the runway, no need to go around or stuff like that, then I will do manual braking. So that should be fine. And here we have the flight control, no, the landing distance procedure. So in case, for example, we have an anti-skid fault, brake mode, max manual applied. So we cannot use the auto brakes, then we of course will fly with maximum. Or if we just have one engine, shut down if engine fire, push button pushed, and if ice accretion. So you can see this is getting longer here. So, but we keep it as it is. Max, no, medium auto brake, and that's it. 66 tons. Squawk 5244 for SU 347. Monarch 568, set squawk 5246. 5246, 568. Yeah, and we will switch from Adria Center directly to Athenai radar, who will bring us then down to Skiathos. Ja, also da haben wir tatsächlich vorhin schon drüber gesprochen, ist aber nicht schlimm. Also ein Lieblingsflugzeug so direkt habe ich gar nicht unbedingt. Also wenn man mich so fragt, dann antworte ich meistens die Boeing 777. Tatsächlich ist es aber so, dass ich einige Flugzeuge schön finde, andere weniger schön. Ich finde zum Beispiel die A320, jetzt natürlich für den Simulator gesprochen, lässt sich super gut fliegen. Trotzdem bin ich eher der Boeing-Typ und mag die 737 einfach mehr. Aber die Fenix hat jetzt natürlich, das ist natürlich schon ein klasse Flugzeug.
Für die reale Welt, ja, wie gesagt, also ich finde die 777 super schön. Finde aber auch zum Beispiel die A340 sehr schön. Vor allen Dingen die 600. Die A380 ist so, naja, die A350 gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und die 330 finde ich wieder cool. Also es ist tatsächlich so ein Mischmasch. Deswegen also so genau kann ich das eigentlich gar nicht sagen, tatsächlich. That's the full-time language possible. We would like to stay at level 370. It's okay for you. Roger. By the way, dome lights off. Yeah, okay. And now it's dark outside. Completely dark. It's gonna be interesting. Nighttime approach into Skiathos, very interesting. Ja, die 777 ist einfach geil. Also sorry, aber das muss ich einfach so sagen. For the approach charts, let me just have a look again on the locator runway 01. So we will fly to Skopolos here, and from Skopolos, which is the VOR here, we need to be at 4,000. So the first thing we do is we check the FMC if Skopolos is set to 4,000. Skopolos, yeah, it's set to 3,900, but we can't in altitude. We set a constraint at 4,000. So that's fine. Yes, thank you. And from Skopolos VOR, we then fly off heading 203. Heading 203 until DME 3 of Skopolos. Then we fly on to the heading 203 until DME 10. And then we make a right turn with a maximum of 185 knots on a heading of 008, where we have the final approach fix here. And we descend from DME 3.0 to DME 10.0 to 2,000 feet. And from DME 10 to the final fix, we descend from 2,000 feet to 1,600 feet. And from there on, we continue visually onto runway 01. The missed approach point is the final approach fix 01. So if we have to go around, then we keep a heading of 008 and climb to 2,500. And then we turn right. We can see that down here. We turn right up to Skopolos VOR, climbing to 4,000 and hold. And this is the published hold here. 262 is the inbound course, 4,000. We have a puppy on the left side. Squawk 160, platform 45, also requesting higher altitude. Yeah, I just want to call you. Identify level 120. Jo, willkommen zurück. So what I will do is I tune in Skiathos here at 326 within the FMC. RUTNAV 326 on ADF1. Not yet, of course, in range, but will be changed to Skiathos, and then we know we have to overfly Skiathos on a heading of 008 in case of a go-around.
and then we start the procedure again, basically. APU is off. Air condition is fine. Wheels are fine. Auto brake set to medium. -5 is the brake temperature, that's fine. Flight controls looks good. Status page is normal. Engine vibration getting higher here, but that's still fine. Bleed pressure and temperature is fine. Cabin altitude now 7,000 feet. Everything looks fine here as well. And we are back at the electric page. I don't know why we have no amperes here at the battery. We should have. That's a problem if you're not a real-world pilot. I have no idea why we don't have any ampere here at the batteries. Hydraulic page, everything looks fine. This is yellow because the gear is in, of course. And fuel page looking good, 30 kilograms per minute. That's fine. Fuel temperature is -10 on the right side, -9 on the left side, and then -3 on the inner wing tanks. That's still fine. Nö, es ist nichts passiert. Ich habe den Approach durchgesprochen und ansonsten ist nichts passiert. Sierra Alpha Lima 1 Zulu arrival for ALS Zulu 05, Musketeer 3 Kilo Yankee. Adria Radar, number of inches, Turkish 6 uniform Quebec, flight level 360, direct to Olam. Turkish 6 uniform Quebec for 5251. Yeah, we don't need the weather request. We can do an arrival message here actually. Let's see. I've never done that before. This is basically an arrival message we can send to our operations center, so they know about the next fuel flight number, how much fuel is required, taxi and trip fuel and stuff like that. I can request, for example, a GPU unit. So we leave that on 0 as that will be our last flight, and I just sent that up. Okay, that's not possible. Okay, so I have to fill that out, but as we are not doing a return flight. Or actually, we could just do it as if there would be a flight back. So let's say it's the 462 flight back. Fuel requested will be 10,600. So let's just assume they use the same fuel as we did. No. Here. Taxi fuel would be 230, and trip fuel would be then 5565. So let's say we need the ground power unit, nothing else. So I sent this out, and it's gone. So let's see what happens. I have never done that before. I have no idea. Welches Add-on in der Zukunft? Puh, schwer zu sagen. Also szenerietechnisch hoffe ich, dass es bald mal eine ordentliche Szenerie von Frankfurt gibt. Und eine ordentliche Szenerie von New York, John F. Kennedy, weil die standardmäßig dabei sind, die sind echt schlecht. Also Kennedy geht noch, aber Frankfurt ist echt schlecht.
Und Flugzeuge, tja, also eigentlich bin ich jetzt ziemlich glücklich. Ich fliege die MD-80 sehr gerne, die PMDG, klar, auf die 737-800 warte ich halt jetzt. Die A320 habe ich. Ansonsten, also vielleicht wäre ganz cool nochmal eine A220. Aber da bin ich jetzt nicht, also da warte ich jetzt nicht drauf. Also das wäre nochmal ganz nett. So eine Bombardier, also jetzt ja auch Airbus A220. Vielleicht nochmal eine Study Level Concorde, die würde ich mir auf jeden Fall auch holen, weil die andere ist halt doch, ja, also ist gut, kann man fliegen, macht Spaß, aber ja, ist halt kein Study Level. Und MD-11 mag, also ich mag es, die MD-11 zu sehen in Real World tatsächlich. Also ich liebe die MD-11. Ich finde es richtig schade, dass die Lufthansa die jetzt ausgemustert hat. Aber für den Simulator brauche ich sie, glaube ich, nicht. Also wir haben ja auch die Salty 747, die ist ja auch recht gut eigentlich, aber weiß ich nicht, brauche ich nicht. Whiskey Bravo for Whistler 235. Ja, die fliege ich halt gar nicht. Also so kleine, gerade auch Business Jets oder so, die fliege ich halt gar nicht. Also ich hatte mal vor, so eine VFR-Welttour zu machen. Aber jetzt nicht mit einer Cessna, wo man wirklich unterwegs ist bis was weiß ich wie lange. Aber ja, keine Ahnung. Ich denke, da fliege ich dann wieder ewig, dann mache ich irgendwie 5 Legs und dann ist wieder vorbei. 5245. Okay, 125. Ja, 744, ein älteres Flugzeug, auch geil. Ja, also wie gesagt, es gibt ja die Salty 747-800, aber die fliege ich irgendwie auch überhaupt nicht. Abwechslung ja, die würde ich dann halt eher als Cargo nehmen. Also so eine MD-11 dann wieder als Cargo, Martin Air Cargo oder so, aber da ist man dann auch wieder recht gebunden. Und die 747 als Cargo, die fliegt halt hauptsächlich nach Luxemburg und da war ich tatsächlich auch noch nie in meinem Leben. Confirm, was that for Edelweiss 461 Delta? Negative. Sorry. And anyone that I'm missing for the clearance or something? Ja, also was heißt schöner? Also sie machen einfach mehr Spaß. Deswegen fliege ich auch super gerne die MD-80 oder MD-82 von Leonardo. Die macht richtig Spaß. Die werde ich jetzt auch demnächst wieder fliegen. Ich muss mal gucken, jetzt am Wochenende, eventuell morgen Nachmittag, Abendrichtung. Da werde ich vielleicht nochmal die MD-82 fliegen. Ich überlege aber tatsächlich gerade noch, ob ich da im Iran vielleicht mal fliege, da war ich auch noch nie. Oder ob ich sie als Alitalia aus Italien rausfliege. Milan, Linate, da habe ich eine gute Szenerie. Mal schauen. Also das ist so, habe ich so im Kopf für morgen, MD-80. Aber da ist noch nicht so wirklich, also ich weiß noch nicht so ganz. Ansonsten, was ich auch nehmen würde, das wäre eine DC-3 tatsächlich. Eine DC-3 und damit dann irgendwie in Nordkanada oder so fliegen, Buffalo Airways. Das fände ich nochmal ganz cool. Aber das wäre so eine Spielerei, also da würde ich auch nicht so allzu viel Geld, wenn überhaupt, für ausgeben. Da wäre mir eigentlich eine richtig gute Freeware, wäre mir da eigentlich am liebsten. Weil da werde ich nicht viel mit fliegen mit der DC-3, aber Bock hätte ich da schon ab und zu mal.
Wings 9 Mike Hotel, when ready, descend level 200. When ready, descent level 200 and clearance after Sally? Yep, Sierra Alpha Lima 1 Zulu, arrival ILS Zulu 05. Sierra Alpha Lima 1 Zulu, arrival ILS Zulu, runway 05, Euro Wings 9 Mike Hotel, thank you. Walker 1275, clear direct, Veluk. Second waypoint, Walker 1275. Clear direct, Veluk, Victor Echo Lima, Uniform Golf. Direct Veluk, thank you so much, Walker 1275. And traffic moment 568, we've vacated 05. 568, watch, that's the standard straight out on display. Thank you very much, moment 568. Nadia, good evening, Lufthansa to Charlie Hotel, flight of GSO. Lufthansa to Charlie Hotel Adria, walk 5243. 5243, to Charlie Hotel. Ja. Also deswegen, also da kann man tatsächlich auch noch reale Flüge dann fliegen. Mit der MD-80, beziehungsweise in Kanada dann auch tatsächlich mit der DC-3. Deswegen, das ist ganz cool. Und die DC-3 hat halt eben auch kein FMC, also da ist es tatsächlich auch dann einfach nur VOR to VOR. Das ist schon geil. Aber da braucht man halt auch ein bisschen, sag ich mal, Übung zu. Ja, eine 737-200 wäre für mich das gleiche. Wäre für mich das gleiche wie eine DC-3. Würde ich fliegen, richtig gerne. Hätte ich Bock drauf, in Afrika am besten. So Namibia oder sowas. Aber würde ich halt auch kein Geld für ausgeben. Also ja, vielleicht so 10, 15 Euro oder so. Aber das ist auch schon das höchste der Gefühle. Look at that. It looks like real world. You cannot see the wing, just the light. I feel that the cabin light... The cabin light is a little bit too bright, I think. Roger, 35, clear takeoff, third speed, wind, if I can see on the list, 03 degrees 3 now. I know that there is a setting that you can turn off the cabin lights. So if I go back now... Okay, well, now the cabin lights are off completely. That's a little bit weird. But this is too bright, I think. But anyway. Ryanair 4 Charlie X-ray, fully ready, runway 31 at Zurich. Ja, wirklich. Das also auch von außen. Das ist total hell. Clear for takeoff, runway 31, Ryanair 4 Charlie X-ray. Still 3 kilo Yankee descent, flight level, caution descent, altitude 9,000 feet, QNH Zadar 1023. Descent 9,000 feet, QNH 1023, Musketeer 3 kilo Yankee. Ja, wahrscheinlich. Croatia 255, Zadar Airport radio check, please. Croatia 255, German 05. I read you 5x5 and Croatia 255 request IFR clearance to Ohrid as filed. 255, calling you shortly, expect... And I'm, by the way, now passing Skopje. Down... I'm not sure if it's there. Yeah, it should be that. That should be Skopje here. Actually quite small. I thought it's bigger. Continue further descent, flight level 130. Descent flight level 130, Euro Wings 9 Mike Hotel.
Das ist eine gute Frage. Also der Strom hält auf jeden Fall nicht lange. Also eventuell zieht der ein bisschen was über die Batterien, aber das hält vielleicht eine Minute oder sowas. Edelweiss 461 Delta, contact Athena 129675. Contact Atinai on 129675 for Edelweiss 461 Delta. Thank you very much for the ATC. Enjoy your evening. Bye bye. Ciao, ciao. Easy 735. Also ich gehe davon aus, dass vielleicht für eine Minute oder sowas und dann muss die RAM-Turbine draußen sein. Ja, das teste ich jetzt lieber nicht. Da warte ich lieber, bis entweder wirklich mal was ausfällt oder aber bis ich, das mache ich irgendwann mal offline, dass ich einfach weiß, was ich machen muss, weil bringt jetzt auch nichts, wenn ich jetzt hier abstürze. Da waren nämlich die letzten 2,5 Stunden umsonst. Na, oder 2 Stunden. LSZH 2 Hotel Kilo, hello, push and start is approved. Atinai Control, a very good evening. This is Edelweiss 461 Delta, inbound Erana and flight level 350. Edelweiss 461 Delta, yes, from Athena, radar contact, cross Erana, level 330 or below, and program Tango Sierra Lima 1 Charlie arrival. Roger, we're crossing Erana at flight level 330 or below, and we are planning in the Thessaloniki 1 Charlie arrival, Edelweiss 461 Delta. Athena Kalisparaji 7 from Delta, flight level 350, direct to Rugas. Easy 73 uniform Delta, yes, from Athena, radar contact, after Rugas to Rixo. So, Moment, jetzt muss ich erstmal lesen, was ihr geschrieben habt. Jo, alles klar. Dann vielen Dank für die Info. Endlich mal jemand, der Tschüss sagt. Ja, vielen Dank und dann noch auf jeden Fall einen schönen Abend, falls wir uns nicht mehr hören. Und vielen Dank, dass du den Stream trotzdem anlässt und bis zum Ende durchhältst. Und ansonsten, also ich bin morgen, denke ich, wieder online, aber erst gegen Nachmittagabend hin, schätze ich. Also einfach mal, wenn ihr nichts zu tun habt oder so, schaut einfach mal rein. Oder kommt auf meinen Discord, da schreibe ich dann auch immer rein, wenn ich, sobald ich was weiß, wann ich online gehe. Ja. Bis zur Landung haben wir, Moment, ich sag's dir gleich, 19:35, also noch eine halbe Stunde, 28 Minuten. Ja, und da stimme ich dir auf jeden Fall zu, also ist sehr schön auch, dass du hier dabei bist, wenn du das jetzt noch hörst. Habe es gerade erst gelesen, sorry. Ryanair 492, yeah, apologies, standby 1. Standby, Ryanair 492. Ryanair 492, you clear to Rodos, LECPO 1 Echo SID, climb flight level 80, squawk 7071. Ja, die Zeit geht auf jeden Fall schnell rum, wenn man was zu tun hat, wenn man sich unterhält und sowas. Wenn ich jetzt hier alleine geflogen wäre, dann ja, wäre das nicht so schnell rumgegangen. Ryanair 4 Kilo Tango, request taxi. Ryanair 4 Kilo Tango, taxi Echo. Delta 6, Delta, to holding point runway 03 right. Taxi Echo, Delta 6, Delta to holding point runway 03 right. And we are crossing now almost the top of descent. So we need to descend now to flight level 330 to cross Erana. Eurowings 29 Echo, flight level 311, descending flight level 130. Eurowings 29 Echo, Athena, yes, is radar contact. Continue descent flight level 110, expect RNAV approach, runway 34. Descending flight level 110 and expecting RNAV approach, runway 34, Eurowings 29 Echo. Sky
Scandinavian 7646. Nothing to the LSZH Kilo requesting taxi. Lufthansa 2 Hotel Kilo taxi holding point runway 03 right via Echo, Delta 4 and Delta. So we now crossed Roger, holding point 03 right via Echo Delta 4 Delta. Irana at flight level 33. 063 contact Adria 130.0, καλό βράδυ. 330? 0.0, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή νύχτα. Yes, yes. Du bist auf dem aktuellsten Stand. Sorry, we missed the turn. We can make the left one, Delta 5 at Delta. Yes, of course. Olympic 242 ready for taxi. Olympic 242 taxi, enter and backtrack runway 09 report ready. Backtrack 09 and the report ready. Get through. In a radar, Ryanair 492 ready to push and start. Ryanair 492 push and start approve facing east. Facing east, Ryanair 492. November 6 Papa Alpha, for request to lift the flight deck for 15 minutes. 15 or 50? 15, November 6 Papa Alpha. Approved. Easy 213, proceed direct Lurus. Direct Lurus, easy 213. So the problem is I don't... Do you have a CPDLC? let me try something. I started my descent already, that's the problem. Today is not working, sorry, apologies. So cruise No problem, thank you. 330, it's telling me decelerate. Because I don't know now if I need to descend or not. Or when I need to descend, that's the problem I currently have. From Athena, radar contact, continue flight plan route. Continue level 370, correction Ryanair 400. But, well, we have some time left here before we need to descend. So we will reach our top of descent at 1912. That's right now. Edelweiss 461 Delta, request descent. Edelweiss 461 Delta, descend flight level 250. Descending 250, Edelweiss 461 Delta. Eurowings 29er Echo, continue descend 5,000 feet, QNH 1020, and are you okay with the altitude? Do you need extra track miles? Ja, das kenne ich. Also es gibt so ein paar Streamer, die, weiß ich nicht, also die kann ich mir auch nicht angucken. Das funktioniert nicht. Die kann ich mir beim besten Willen nicht angucken. Aber ich meine, die haben halt genug Leute, die ihnen folgen und ja, demnach gibt es genug Leute, denen das eben gefällt. Ja, heute funktioniert es ganz gut, aber das liegt wie gesagt an der Phoenix, schätze ich. Aber da macht ja nichts, ich kann die Phoenix ja ruhig auch öfter fliegen.
Aber ja, wie gesagt, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. So, I need to check now. Bearing distance to Skiathos. Skiathos. Okay, so we have 97 miles to go to Skiathos, so way too low here, too high. Low, way too low. Lufthansa 2 Hotel Kilo, runway 03 right, clear for takeoff, 350 degrees, 07 knots. No, of course, landing in 20 minutes. Runway 4 Kilo Tango, line up in sequence, runway 03 right. Line up in sequence, runway 03 right, runway 4 Kilo Tango. Cabin crew, 20 minutes to landing. So now I'll wait until I am established on flight level 250, leveled off, and then I will turn in the new altitude, and then we will just check if there is a new top of descent appearing on the map there. Edelweiss 461 Delta, continue descent flight level 110. Continue descent 110, Edelweiss 461 Delta. Das ist schwer zu sagen. Also ehrlich gesagt, ich weiß überhaupt nicht, wo da großartig die Unterschiede sind. Also jetzt abgesehen von der Performance. Systemtechnisch sind die sich eigentlich ziemlich ähnlich. Ich habe jetzt neulich gehört, irgendwie die alte Version, also hier die Fenix quasi, die kann keine bestimmte Art von RMP-Approaches fliegen, das kann nur der Neo. Aber da bin ich nicht tief genug in der Materie drin, das weiß ich nicht, was da jetzt eigentlich genau der Unterschied ist. Von daher, also ich denke, die Neo werde ich weiß nicht, ob ich sie noch fliege. Also momentan, die Neo hat keinen Terrain Radar, gut Wetterradar hat der hier auch nicht, kriegt er jetzt ab Sim Update 10 wahrscheinlich, dann im Juni. Wird bei der Fly-by-Wire wahrscheinlich auch sein. Aber also so rein vom Fliegen her, vom Detail her finde ich die Fenix halt besser. Aber das ist halt auch kein Wunder, ne? Die Fenix kostet eben Geld, die Fenix ist halt sehr detailliert. Die Fly-by-Wire ist halt einfach Freeware, da sitzen Leute dahinter, die machen das aus Spaß. Die machen einen unglaublich geilen Job da. Die hauen jeden Tag Updates raus, also das ist super geil. Also von daher, die Neo hat auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung. Und ich denke, ich werde die Neo dann fliegen, wenn ich halt wirklich, zum Beispiel wenn ich einen realen Flug nachfliegen will und der wird halt eben in real von der A320 Neo geflogen. Dann werde ich das wohl auch nachfliegen. Again, you're to Lima Echo. Descend 3000 feet and you're clear for the Arnav approach runway 34. Ja, also das hat mich auch echt überrascht. Auch dass sie gesagt haben, sie machen 50 Pfund inklusive Mehrwertsteuer. Also das heißt im Endeffekt zahlt Fenix die Mehrwertsteuer. Und also das hat mich wirklich auch überrascht und vor allen Dingen haben sie bei mir Pluspunkte dadurch gesammelt, dass sie gesagt haben, sie sehen es nicht ein, dass man irgendwie hunderte Euros zahlen muss, um quasi mal ein gutes Flugzeug zu fliegen. Und demnach haben sie halt gesagt, sie machen es so,
Sie machen so für 50 und das reicht auch. Und damit können sie auch ja, leben und sie hoffen einfach, dass die Anfrage so hoch ist, dass das eben passt. Und wenn nicht, haben sie gesagt, dann haben sie wenigstens, dann gibt es wenigstens ein paar Leute mehr, die ihn sich leisten können. Und das fand ich wirklich gut. In the meantime, continue climb flight level 190, Ryanair 4 Kilo Tango. Climb level 190, Ryanair 4 Kilo Tango, thanks. Lufthansa 2 Hotel Echo, 2 Hotel Kilo, continue climb flight level... Ja, da habe ich ja echt Glück, dass Jonas nicht auch gerade streamt. 78 Quebec Papa, backtrack runway 34. Roger, taxi to the apron parking of choice. Parking of choice, yes, nice evening, is 78 Quebec Papa. Magic Sun 3031, proceed direct Usini. Is that simulated? Yeah, you can see this, the dim lights, the lights are simulated, so if I turn down the lights, it's getting dark here. If I turn it off, it's dark. And so it's completely bright. Very nice simulated here as well. Fly Bulgaria 11 Charlie, you identify level 327. Continue direct Belgium, climb flight level 370. Direct Belgium and continue climb 370 from Bulgaria 1 Charlie, thank you. Olympic Air 242, climbing flight level 304, flight level 1. Roger, Olympic 242, continue ja, das stimmt. Wobei, für mich wäre es natürlich schwierig gewesen. Wenn ich hier reden muss, kann ich natürlich schlecht bei ihm schreiben. Das geht dann irgendwann durcheinander. Aber ja, prinzipiell stimmt das schon. 326. Skopolos. No, not Skopolos, but Skiathos. Ryanair 4 Kilo Tango, final level requested. Ryanair 4 Kilo Tango, reflect flight level 350. Ryanair 4 Kilo Tango, climb flight level 350. So let's check the weather again. Olympic 242, you're identified, passing 6,400 feet with a right turn. Proceed direct Mike. Ich habe tatsächlich sogar 3 Bildschirme. Wobei auf dem einen nur meine Streaming-Software läuft, damit ich eben den Chat verfolgen kann und so und gucken kann, dass alles passt. Und auf den anderen 2 Bildschirmen habe ich halt einmal den Simulator und den anderen nutze ich halt für alles andere. So, es sind nur noch 17 Grad in Skiathos. Wind is the same. Nee, leider nicht. Also die Bildschirme, die habe ich mir so zusammen gesucht von Bekannten quasi oder von meinen Eltern. Die haben alle eine unterschiedliche Größe, sehen alle unterschiedlich aus, aber sie funktionieren halt alle. Und von daher, ja. Request straight pushback. We have some technical issues with the pushback equipment here. Okay, straight pushback approved. Straight push approved, Egan 73. Ja, eben. Es war halt wichtig, dass ich die Bildschirme einfach kriege, weil ich kann den Chat halt nicht, wenn ich nur einen Bildschirm habe, dann sehe ich den Chat halt nicht. Die Bildschirme, die ich habe, haben unterschiedliche Größen und Qualitäten und sehen anders aus und sowas, weil die alle zusammengesucht sind, einfach von Bekannten und so. Left, direct Scopelos, play level 370 for Ryanair 492. Eurowings 29er Echo, runway 34 clear to land, wind calm.
Runway 34, clear to land, your ring 29 Echo. Lufthansa 2 Hotel Kilo, direct market. Direct market, Lufthansa 2 Kilo. Advance control, good evening, Agent 1841 departed, passing 120. Agent 1841, Yasa Squawk 2065. Ja, das ist alles so. Das wird in der Zukunft mal irgendwie geändert. Dann, wenn mal wieder Geld da ist, Weihnachten, Geburtstage, wie auch immer, dann gibt es vielleicht einen anderen Bildschirm. Mein Hauptbildschirm ist irgendwie 42 Zoll oder was, oder 34, ich weiß es gar nicht. Und ist Full HD, aber halt kein 4K. Das ist ein bisschen nervig. Ich würde gerne 4K fliegen, aber ja. Ja, hatte ich auch. Bevor ich mir den PC jetzt gekauft habe, hatte ich auch nur meinen Gaming-Laptop. Nur da lief halt kein Flugsimulator. Also da lief schon... Descending 4000, QNH 1021 and cleared for the locator, approach runway 01, Edelweiss 461 Delta, thank you. Easy 46 Lima uniform, turn right heading 150. So we need more drag, so vectoring ILS Zulu, speed brakes half. Right heading 150 degrees, go back to Nala, Zulu approach, 03 right. Aegean 1841 identified, level 156. And I need even more, so let's make it full. Speed is now activated, I mean speed mode, due to the VNAV. 1841, radar contact flight level 160 now. Proceed direct Tumbo, climb flight level 240. Athena Gary, plane transceiver 6864 and as the standout for us is ready for course start time. Transavia 866, correction 6864. Ja, das ist doch das Wichtigste, dass du zufrieden bist beim Spielen. Ja, das Problem ist, dass bei 4K, also beziehungsweise bei nicht 4K, siehst du hier die Wolken, die sind so krisselig, also das fällt im Stream gar nicht so auf. Im Stream fällt das nicht so auf, wollte ich sagen. Aber für mich hier im Bildschirm, das ist also nicht wirklich toll. Left and Delta 4 and Delta holding short 03 right, Egan 783. 1841 here. Roger, proceed direct Tumbo and climb flight level 240. We have radar contact. So now it's gonna be interesting. So we have set the auto brakes to medium. Direct Tumbo, climbing 240, Landing configuration is full. Cross weight is 66,200. So actually our landing weight will be even lower. Expecting runway 09 and Kein Problem. reporting when ready for descent. So actually our landing weight is lower than 66 tons, but that doesn't matter. So let's reduce the speed brakes to half. I think we should be fine. We're dealing with a small issue here. Stand by. Roger, take your time. And then we continue the descent to 2000. And by the way, have a look down here. We have the airport inside. There is Skiathos. Co-pilot can see it. So the co-pilot can see the airport here. And the passengers cannot see anything. Landing lights are on. Ja, schauen wir mal, ob das eine Butterlandung wird. Aber wie gesagt, das ist die zweite Landung dann hier mit der Phoenix. Und sie ist doch ein bisschen anders als die Flyby war ja.
Ryanair 492 from present position, proceed direct Usini. Direct Usini, Ryanair 492. Aegean 1841, confirm level requesting for final is 240. Confirm. Thank you. So now we have to fly on heading of 203. Let's see if this is correct. Oh, that's not correct. There is something missing. I have to do that manually. Aegean 783, runway 03 right. There is a mistake. Clear for takeoff 03 right. That's... wow. Indeed, there is a mistake. There is a mistake here. So, that's interesting now. Reduce speed to 185. Flaps 1, speed check, flaps 1. Easy 46 Lima uniform, continue descent 9,000 need a left feet, turn QNH here. 1021. Send down to 9,000 feet, QNH 1021. That's interesting. Why is there a mistake? Okay, anyway, Skopolos is 113.4, we got that in, so ADF 2326, right? 326 as well. There we go. QNH set. 1021. 1021 set both. And I now need to go to 10 miles. 64, taxi only point runway 03 right, via Echo, Delta 5 and Delta. Heading 203. We're descending down to 2000. Taxi holding point 02 right via Echo, Delta 5. Speed 185 is set. Easy 46 Lima uniform, descent 4000. Yeah, well, we will see, we will see. 4,000 easy, 4,000. So flight recorder, I already start the recording here. And we are now at 8.9. And then we turn onto a heading of 008. 2,500. Checked. And now we turn right onto a heading of 008. There we go, and descent 1600. Gian 282, headed cleared Athena, Open descent. 1 kilo SIT, climb level 80. Squawk. Approach phase activated. 6773. Manage speed. Flaps 2, speed check, flaps 2. Climb 80, squawk 6773, Gian 282, clearance correct. Aegean 783, identify 4000 feet. Continue climb flight level 240 after passing 5000, turn left to Picat. Flaps 3, speed check, flaps 3. Cleared flight level 240 after 5,000, direct Picat. Airport is in sight. minimum. Yeah, airport is in sight, so we continue. Magic Sun 3031, descent flight level 130, expedite until 340. Resetting flight level 130, expediting till 340, Magic Sun 3031. Minimum. And LDU 347 ready for descent. LDU 347, descent flight level 230. Gear down. Descending flight level 230, LDU. Flaps full, speed check, flaps full. Easy 46 Lima uniform, left heading 060. Speed brakes on, dome lights off. I think we're a bit high, we're still at minimum. Copy, continue present heading. Turn down the floodlights here a little bit. Continue present heading, thank you, Runner 498 request descent available.
Ryanair 498, descent flight level 180. Descent 180. So let me check. Fly Bulgaria 11 Charlie, Still no, to Unicom 1228. no wings visible. Unicom from Bulgaria 11 Charlie. Thank you, bye-bye. Easy 46 Lima uniform, left heading 060. Autopilot disconnected. Minimum. Landing checklist. Cabin is secured. Ding them. Auto throttle speed. Go around altitude. Aegean 783, final level Set requested. 4000. Standby. ECA Memo landing, no blue landing checklist complete. Copy, I will call you back shortly. Break, Air France 9er A3, continue present heading, vectoring ILS Zulu 03 right. Continue present heading, vectoring, I expect vectors for ILS 03 right and further descent. Air France 9er A3 will call you back. Easy 46 Lima uniform, ready for the final We have no landing clearance yet. Yeah, minimum. 46 Lima uniform, left heading 360, descent 3000, clear ILS Zulu 03 right. Approaching 01. Edelweiss 461 Delta on the final runway 01. Edelweiss 461 Delta, runway 01 clear to land, wind calm. Wind calm, clear land 01, Edelweiss 461 Delta. 4 white, so we are a little bit too high here. Athena, Olympic 242, descent flight level... So it's hard to see as we don't have... we cannot see the water here. Athena, Calistella, quality 2225, ready for pushing south. Quality 2225, yes, as push and start approved, facing east. Think rate. South facing east, quality 2225. Think rate. Air France 983, continue descent flight level 120. 120 Air France 983. Magic Sun 3031, fly heading 100, vectoring ILS Zulu, runway 24. Heading 100, vector ILS Zulu, runway 24. Oh, we are too high. No, go around. 100. Aegean 783, Go around flaps. direct Tumbo, climb flight level 380. Heading up 008. Gear up. Aegean 783, direct Tumbo, climb flight level 380. Direct Tumbo and flight level 380, is in 783. Athena radar, good evening, easy 78 Golf Zulu, level 370, is not diesel. Thrust climb. Easy 78 Golf Zulu, yes, Flaps as 2. radar contact. Edelweiss 461 Delta going around. Edelweiss 461 Delta, roger, would you like to enter circuit? Not necessary, we just have an unstable approach. We would like to go direct Skopolis and then just do the approach again. Roger, Edelweiss 461 Delta, continue with the missed approach procedure, call me back on final. You are cleared again for the locator approach. Roger, we continue on the missed approach and after Skopolis we clear for the locator 1 approach. Call you back on final, Edelweiss 461 Delta. Gen 282, push and start approved facing north. And we now turn right. Uniform Delta, Ankara is offline, switch to Unicom, bye bye. And direct. Olympic 242, continue descent Skopolis. flight level 100, follow Eteka 1 Bravo, runway 01. So we are at 4000 again. Descent flight 100 and follow Eteka 1 Bravo, runway 01. 242, my bad, Eteka 1 Charlie. 1 Charlie, 242. So, for now we can... good question. How do we proceed now? Runway 03 right, clear for takeoff, 360 degrees, 06 knots. Okay, it's still in there. LTU 347, descent flight level 150. So we fly direct to Skopolis.
No need to hold here. Maintain high rate of descent. Again for Magic Sun 3031. Magic Sun 3031, maintain high rate of descent as practical. Ja, ich war zu hoch. Dadurch, dass ich die Wasseroberfläche ja nicht sehe, ist das alles ein bisschen komisch anzufliegen. Und ja. The train testing, sorry, I didn't saw your message. It's calling minimums because the missed approach altitude is 1,600 and the platform altitude for the approach is 1,600 as well. So that means that we are flying on the missed approach altitude all the time, and that's why it's telling us Easy 78 minimums. Zulu, proceed direct Rixo. Direct Rixo, easy 78 coast. 203. I'm not sure if there, also ich weiß nicht, ob es einen Auto-Approach gibt, weil ich habe keinen, also es gibt Descent Angle 3, ja doch, gibt es, aber ja, nee, ich fliege schon so, wie es sein soll, also ich versuche es zumindest. Flaps 1. Ryanair 498, turn right heading 210, vectoring ILS Zulu, runway 03 right. Activate approach phase. 210, vectoring ILS Zulu, 3 right. Ryanair 498. Transavia 6864, you identify 2,400 let me check the fuel here. And after passing 5,000, turn left to PCAT. 2,500. So the fuel, we have reserve fuel, final and reserve 2.6. So we have basically 2.5 tons on board before we need to go, before we need to divert. So there is enough time for several more go-arounds. Speed now 185. Quality 225, ready for taxi. Quality 225, taxi Golf, Delta 2, hold short 03 right. Golf Delta 2, hold short 03 right, quality 225. Magic Sun 3031, descent 6000 feet. Und es ist auch ein Offset Approach, also das heißt, er geht gar nicht bis genau auf die Piste. Aber ich habe eine andere Idee, wie ich es machen kann. Direct to Deluxe and expecting VOR approach at U347. So we need to wait until we are 10 nautical miles DME from Skopalos. Transavia 6864, continue climb flight level 380. Continue climb flight level 380, Transavia 6864. Flaps 2 speed check, flaps 2. Ja, quasi. Ich zeig dir das gleich, wenn ich jetzt gleich reindrehe. Speed 170. Push and start approve facing east, altitude 90. Altitude 347, continue descent 7,000 feet, QNH 1015. Continuing descent 7,000 feet and QNH is 1015 at U347. Quality 325, ready for depart. Quality 225, runway 03 right, clear for takeoff, 360 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, quality 325. Air France 9R83, fly heading 300. 300 for Air France 983. Magic Sun 3031, turn left heading 070, descent 2000. So, also du siehst,
jetzt habe ich hier Heading 008. Das ist jetzt der Final Approach Kurs. Und wenn ich jetzt den hier einfach geradeaus weiterfliegen würde, dann würde ich halt quasi hier an der Bahn vorbeifliegen. Also, oder landen, wie auch immer man das jetzt nennt. Olympic 242, stand by for vessel descent. I descend now to 1,500 feet, so there is not this minimum all the time. Minimum. Flaps 3, speed check, flaps 3. Olympic 323 here, stand by 1. And manual flight again. Olympic 323, Puppy tells us 2 white, 2 red. Tripoli 1 Alpha SID, climb flight level Gear 1. down. Flaps full. Climb flight level 140, squawk 2007. Manage speed. Clear to destination by Triple N Alpha. Initially 140 and squawk 2007 for Olympic 323. Olympic 323, clear, it's correct. Transavia 6864, proceed direct DMIS. Landing checklist. Landing ecam, landing no blue. 1000. Cabin is advised. Edelweiss 461 Delta, clear to land runway 01, wind calm. Clear land 01, Edelweiss 461 Delta, thank you. Olympic 242, descend 4000. So now I'm too low here. 1021. 4 red, almost dead. Sierra Kilo Papa, So let's climb clear again. locator, approach runway 01. Yeah, and the aircraft is definitely different to fly than compared to the A320 from fly-by-wire. Call me back on final. 0, 1. Αφήνε ρε, δεν του ετού. Είχα ένα πρόβλημα με το pushback, αλλά μπορώ να κάνω και από εδώ παίξει. Δεν σας βλέπω, τι κάνετε νότια το μέτωπο. Δεν μπορούσα τίποτα να κάνω, δηλαδή δεν κουνιέται καθόλου το pushback. Είμαι ακόμα στο position 3, αλλά μπορώ κάπου να βγω. Εντάξει, δέστε μου 5 δευτερόλεπτα. Quality 225, identify 4,000 feet, turn right, proceed direct Usini, climb flight level 370. I always come in a little bit too far to the left. What's going on? Why is the aircraft drifting off to the left? Easy 58 Delta Tango, γεια σας, radar contact. Air France 983 right heading 360, descend 3000, Reverse thrust. cleared ILS Zulu 03 right. 360 right, descend 3000 feet, clear for the ILS 303 right. 100 meters. Reverse off. Liner 498, descend 4000 Manual feet, braking. H1021. Descend 4,000 feet to H1021, Ryanair for 100 Magic Sun 3031, right heading 210, cleared ILS 24. Right heading 210, clear to ILS 24, Magic Sun 3031. remaining. Lufthansa 2 Hotel Kilo, contact Adria 130.0. Adria 130.0. Have this evening, bye-bye. See ya. After radar, good evening, Aberdeen 5 Lima Whiskey, level 370. Evelyn 5 Lima Whiskey, γεια σας. New squawk 7075. Squawk 7075, Aberdeen 5 Lima Whiskey. Ryanair 4 Kilo Tango, proceed direct SOTIV. Approaching. 1, Ryanair 4 Kilo 9. Tango. Ja, danke schön. Ich gucke mir das gleich mal an. Ich bin mal gespannt. Hab's ja glücklicherweise aufgenommen. Und es ist gut, dass die Piste halt bergauf geht. Das bremst auch nochmal ganz gut. So, start APU. Whoops. Evelyn 5 Lima Whiskey, you're identified. Easy 58 Delta Tango, proceed direct BEDEX. Expect Arnav approach runway 34. Ja, danke schön. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich gucke mir das jetzt mal an, gleich wie die Landung war.
Well, yeah, it was okay, Traintastic. It was okay. Actually not that good, but switch to Unicorn 1228. Bye bye. well, it was okay. But thank you anyway. Thank you. Lufthansa 405 Mike, Athena. Yes, hello, Lufthansa 45 Mike, level 370 inbound, Tango Sierra Lima. Lufthansa 45 Mike, yes, radar contact. From present, proceed direct Kopar. Like Copa, Lufthansa 45 Mike. Landing lights off. And we will take gate 4 here, straight in front of us. LTU 347 over Deluxe, cleared VOR approach runway 09, report on final. APU bleed on. Cleared for VOR approach runway 09 and reporting on final. LTU 347. And squawk stand by on the ground. Ryanair 498, right heading 265. Whoops. Right heading 265 for Ryanair 498. Magic Sun 3031, runway 24 cleared to land. Wind calm. Wind calm to land runway 24 Magic Sun 3031. And that should be good. Well, we could taxi a little bit further. 323 startup approved. Kalamata QNH 1020. Oh, anyway. Parking brake set. APU started, APU bleed is on, so engine 1 off, engine 2 off. Flaps up. QNH 1020. 1020 for Louis, thank you. Air France 983 clear to land runway 03 right, 360 degrees, 06 knots. Clear to land 03 right, Air France 983. Ryanair 498 right heading 360, descend 3000, clear Dial Zulu 03 right. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ich gebe mir Mühe. For 3000 and clear Dial Zulu 3 right, Ryanair 498. 498 right heading 360. So, and now disconnect from VATSIM here. Ryanair 4 Kilo Tango, commence descent. I just want to say thank you to the controller here. Edelweiss 461 Delta, runway 01 vacated. Thank you very much for the ETC. Have a great evening. Bye-bye. Thank you very much for flying. Bye-bye. Break. Ryanair 4 Kilo Tango, descend. So, disconnect from VATSIM here. Ja, das stimmt. So, okay, first of all, stop the recording. And then, start the engines again. I'm not sure if I need to start the engines again for the return. Oh, cool, yeah. So engine number 1 is running up. No, engine number 2 is running up. And now starting engine number 1. And flight time was 2 hours, or block time actually was 2 hours and 29, and the flight time itself was 2 hours and 20. What's going on? Is this actually real? I mean, if you're looking inside and you're blended by the lights, if you look outside you don't see anything but black. So if I do that right now, I don't see anything outside but black. Have a look. They simulated the I don't know how it's called, but if you have a lot of bright light and then you watch into the darkness, you don't see anything.
until your eyes get used to it. So they simulated even that. It's crazy. That's crazy. Okay, so engines are on, and let's now have a look on the replay. And landing lights are flipping. Come on. Hello. Okay, wait a second, stop replay. Sync rate. Yeah, and then replay again. Ja, das ist, wenn ich das Replay starte und die Lichter aus habe, also der hat ja quasi die Anweisung vom Replay-Tool Lichter an, und ich habe sie aber nicht angemacht und das kriegt er nicht hin. Oh. Speed brakes. What? Okay, so. Wow. So I can just pause it and then continue a little bit. Beim Fly-by-Wire ja. Und hier scheinbar auf jeden Fall die Lichter. Und die Klappen, wie ich gerade feststelle. Flaps. 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 Ja. And you can see. So war es gut eigentlich. Und dann war ich zu hoch. Go around from passenger view. Speed. Approaching. 0, 1. Let's have a look. Passenger view, go around. 0, 1. The engines are way too quiet. Way too quiet. So pause the replay and then continue again. Resume. Let's have a look. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube nicht, dass ich da nochmal hätte landen können. Auf jeden Fall, man sieht hier, es sieht wesentlich besser aus, der Anflug jetzt. Aber man sieht auch, ich drifte nach links weg. Also irgendwie war hier gerade nochmal Wind oder sowas. Weil man sieht wirklich, wie ich hier nach links wegdrifte.
halt eine Ryanair-Landung, ne? Aber... Ja, und jetzt gibt's wieder das Lichterproblem, siehst du? 600 meters remaining. 300 meters remaining. Ja. 100 meters Okay, remaining. so anyway, that was the stream for today. And I will now go back to the gate and finish the stream for today. So, Approaching. first of all, thank you very much guys for tuning in and for watching the video. And I will stream again, I think, tomorrow afternoon or evening, so keep your eyes open for that. Most likely will be a MD82 stream, but I don't know, maybe also... Oh, come on. But maybe also a Fenix stream again. We will see. So yeah, thank you very much also to DG Spotting and Not As Strong. Is that how you pronounce that? Not as strong or not as strong? Like, do you pronounce it like the real world? Real word, or any different? Well, anyway, yeah, thank you to you guys for tuning in. Oh, okay, the first try was correct. Okay, and I hope to see you tomorrow again. And keep your eyes open, as I just said. And yeah, thank you very much. Really appreciated it. Very nice stream from my side. If you haven't done so, give it a thumbs up, give it a subscription if you liked it, and if you want to have more information or stay in contact with me, then you can join my Discord channel. Thank you very much, and see you tomorrow. Bye bye.